lucid dreams. Life's a highway, too many roads bypass my way. Oh, they never begin. Innocence coming a grave at the hands of life's stinking cold thief. That's my concept of sin. Does heaven wait, oh heavenly, over the next horizon? Oh, look at us now, quit driving. Some things hurt much more than girls and girls. Look at us now, still cutting. What adds up the way they did when we were young? Look at us now, quit driving. Some things hurt much more than girls and girls. Life's a drive through a dashboard. What's it do to a young soul? We are deeply concerned. Someone stops for direction. Something responds deep in our engines. We have all been burned. Does heaven wait, oh heavenly, over the next horizon? Oh, look at us now, quit driving. Some things hurt much more than girls and girls. Look at us now, still cutting. What adds up the way they did when we were young? Look at us now, quit driving. Some things hurt much more than girls and girls. I didn't know. I didn't know. I didn't know. Little boy got a heart broke. Thinks it makes him some kind of new god. This is one race he won't win. 'Cause life's no cruise with a cool chick. Too many folks feeling classic, but it never pulls in. Roses the thoughts, pretty dreamers, 'cause this world needs its dreamers. They never wake up. Look at us now, quit driving. Some things hurt much more than girls and girls. Look at us now, still cutting. What adds up the way they did when we were young? Look at us now, quit driving. Some
Buenos días, queremos informarle a las delegaciones que en 5 minutos estaremos empezando la sesión. Good morning, in 5 minutes we will start the meeting. Please take a seat. Just look at my face, these tears ain't drying. You can never say I'm not the one who really loves you. I pray every day that you'll see things, boy, like I do. What can I do to get through to you? 'Cause I love you, baby. Standing here, baptized in all my tears. Baby, through this, you know I'm crying. Say. Say. For your love, when I think about those nights in Montreal, I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. Ooh, I try so hard to take it, but oh Lord, my heart would make it. I just wanna stop and say what I feel about you, babe. I just wanna stop and never wanna leave without you, babe. I just gotta stop for your love. When I think about the way the world must turn, I get the saddest thoughts for you and me. Memories of life and times of zone and Ooh, I try hard to forget it, but oh Lord, my heart would make it. I just wanna stop and say what I feel about you, babe. I just wanna stop and never wanna leave without you, babe. I just gotta stop for your love. Turn on my VCR, same one I've had for years. James Brown on the Tammy Show, same tape I've had for years. I sit in my old car, same one I've had for years. Old batteries running down, it ran for years
what's still around. When the world is running down, you make the best of what's still around. Plug in my MCF to exercise my brain. Make records on my own, can't go out in the rain. Pick up the telephone, I've listened here for years. No one to talk to me, I've listened here for years. When the world is running down, you make the best of what's still around. When the world is running down, you make the best of what's still around. When I feel lonely here, don't waste my time with tears. I run deep throat again, here for years and years. I don't like the food I eat, the cans are running out. Same food for years and years, I hate the food I eat. When the world is running down, you make the best of what's still around. When the world is running down, you make the best of what's still around. When the world is running down, you make the best of what's still around. When the world is running down, you make the best of what's still around. Turn on my VCR, same one I've had for years. James Brown on the Tammy Show, same tape I've had for years. Two people living in the age of life. Our people running out of dreams and time. I can hear it when you tell me so. I can feel it, but I can't let go. Two people gotta stick together and love one another. Save it for a rainy day. Some people gotta stay wherever and give one another shelter on a rainy day. Two people living in the way we do. Our people trying to keep love anew. What do you say to make some sense of it? What to do to make the feeling fade? Two people gotta stick together, love one another, save it for a rainy day. Some people gotta stay wherever and give one another shelter on a rainy day. I come running to your rescue.
changes that I've been through have left their mark on me. You've been constant as a northern star, the brightest light that shines, and it's for you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving so much more. 'Cause you believed in me through my darkest night. Put something better inside of me. You brought me into the light. Threw away all those crazy dreams. I put them all behind, and it was you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving so much more. If I should doubt myself, I'm only losing ground. I won't turn to someone else, they'd only let me down. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind, and it's been you, woman, right down the line. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Could I ask you to take your seats? Buenos días. Buenos días. Podrían tomar asiento. Learn more at purina1.com/gut. I can believe the things that happen.
Good morning, everyone. Buenos dias. Wonderful to have everyone here. Apologies for the slightly late start, but it's wonderful to be with all of you today. And I want to welcome you to the meeting of the Summit Implementation Review Group, Ministerial. Before going any further, I'd like to turn it over to the Secretary General, Luis Almagro. Luis, over to you. Thank you very much, Presidente. En la anterior Asamblea General de la OEA en Lima coincidimos en fortalecer el compromiso de construir una democracia para todas y todos los ciudadanos en la región en consonancia con los principios y valores articulados en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Les damos la bienvenida a la primera reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres a nivel ministerial que se lleva a cabo anualmente con ocasión de nuestra Asamblea General. Damos un reconocimiento especial al Gobierno de los Estados Unidos por asumir la presidencia de la 9ª Cumbre de las Américas y por su liderazgo en el proceso de esta y por impulsar un diálogo político, franco y directo para la construcción de consensos y para los esfuerzos orientados a su implementación entre los gobiernos de la región, la sociedad civil, líderes juveniles, organizaciones de mujeres y sector privado. Saludamos la iniciativa de convocar la Cumbre de Ciudad de las Américas en abril de este año en Denver. La inclusión de actores de todos los niveles de gobierno será un importante legado de la 9ª Cumbre de las Américas. La reunión de hoy es una oportunidad para presentar un balance de trabajo del ciclo de la 9ª Cumbre desde que Estados Unidos asumiera la presidencia del proceso en julio del 2020 para hacer realidad el objetivo propuesto bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Dicho objetivo, junto a los 5 compromisos políticos aprobados, posibilitan un marco de actuación para atender los problemas más apremiantes del hemisferio, como son las amenazas a la democracia, la crisis climática, la falta de acceso equitativo a las oportunidades económicas, sociales y políticas, y permite dar un énfasis especial a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad e históricamente marginadas. Reiteramos el compromiso de la Secretaría General de la OEA, en calidad de Secretaría Técnica y Memoria Institucional del proceso de cumbres, de seguir trabajando y acompañando activamente el seguimiento e implementación de los mandatos adoptados. La renovación de la cooperación internacional para el desarrollo en la pospandemia es relevante para la región, en tanto hace necesario abordar las necesidades de desarrollo de los países más allá de un criterio de ingresos para incorporar una dimensión multidimensional del desarrollo sostenible. Hacemos un llamado a las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para concretar una oferta de apoyo técnico y financiero que responda a la envergadura de los desafíos regionales. Destacamos igualmente el papel de la Organización Panamericana de la Salud en brindar asistencias técnicas a los estados participantes en la definición de la hoja de ruta para fortalecer las capacidades regionales de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias y futuras pandemias. Con la presentación del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, para consideración y adopción de este GRIC ministerial, se establece una visión y compromiso político que permitirá promover la acción colectiva para enfrentar las infecciones emergentes, la carga de enfermedades no transmisibles, el impacto del cambio climático en la salud y la necesidad de un acceso equitativo a insumos críticos, particularmente las vacunas. Los líderes de la región renovaron en la 9ª Cumbre una de las aspiraciones fundamentales de la primera Cumbre de las Américas: fortalecer el Estado de Derecho, las elecciones libres y justas, los derechos humanos y otros pilares de sociedades libres y abiertas. Desde la OEA y los demás mecanismos del sistema interamericano, seguiremos promoviendo el diálogo político en defensa de las instituciones democráticas. Ya para finalizar, en materia de combate a la corrupción y seguimiento del compromiso de Lima, a través de un acuerdo con el Gobierno de Perú, se procederá a la transferencia del software del mecanismo de seguimiento e implementación del compromiso de Lima desde la Cancillería del Perú hacia la Secretaría General de la OEA. Esto a fin de garantizar la continuidad de la gestión de este mecanismo y su acceso a los diversos actores del proceso de cumbre. La tarea pendiente no es fácil, pero sí determinante para avanzar hacia la implementación de los mandatos de cumbres. El nuevo ciclo hacia la 10ª cumbre será asumido en el futuro cercano por el Gobierno de la República Dominicana, a quienes agradecemos por tomar la vocería de la región para encauzar una renovada agenda regional.
Reiteramos el compromiso de nuestra Secretaría de Cumbres en continuar brindando asesoría y el apoyo requerido a la Presidencia de los Estados en este proceso, así como continuar fortaleciendo la participación de las instituciones en el grupo de trabajo conjunto de Cumbres y de los actores sociales, quienes son parte integral de este proceso. Muchas gracias, señor Secretario de Estado, y un honor tenerlo aquí en la Casa de las Américas. Luis, thank you very much. Muchas gracias. It's again very good to be with all of you today. Let me just say a few things at the outset before moving on to the agenda of this meeting. First, Luis, to you, thank you for your leadership. Thank you for the great work that your team has been doing. And to my fellow foreign ministers, to our National Summit coordinators, to the OAS permanent representatives, to members of the Joint Summit Working Group, thank you, thank you, thank you for your partnership since the summit. I'm also very glad to welcome with us today Ambassador Frank Mora for his first surge ministerial as our permanent representative to the OAS. Frank, welcome. A year ago, at the Summit of the Americas in Los Angeles, our leaders made new commitments to build a more sustainable, a more resilient, and a more equitable region. Our countries pledged to invest in public health systems, to help communities adapt to the climate crisis and accelerate the clean energy transition, to improve digital access and connectivity, to safeguard our democracies. Over the last year, we have worked to make these shared goals a reality. Meeting in Lima to set benchmarks and working procedures to guide our collaboration, convening thousands of representatives from local government, civil society, and the private sector at the city's Summit of the Americas in Denver, participating in 11 meetings to hear from a diverse array of technical experts, business leaders, members of youth and civil society groups from all across our hemisphere. As a result of these conversations, we developed an action plan on health and resilience. And today, I will ask this group to formally adopt that plan and chart a new course to strengthen public health in the Americas over the next 7 years. In doing so, we'll commit to investing more resources in our healthcare systems and workforce, improving access to health services from primary care to mental health support, boosting our emergency preparedness measures, and fighting non-communicable diseases like cancer and diabetes. We're also pledging to incorporate digital tools and new technologies like artificial intelligence into our healthcare institutions while safeguarding privacy. With this action plan, our countries will work to strengthen our public health infrastructure that's been put under strain by COVID-19 to ensure that it's more equitable and better prepared to detect, to prevent, and to respond to future public health emergencies. Later today, in the OAS General Assembly, we'll have a chance to advance another one of our shared commitments, our resolve to strengthen democracy. Together, we can enable our governments to make full use of the Inter-American Democratic Charter and expand our tools to build resilient democracies, from training young leaders to ensuring that the OAS electoral observers can operate free from threats, from harassment, or any other undue pressure. I'd also like to take a moment to share just a few ways that the United States has also made progress toward our commitments over the last year. At the City Summit, the United States launched our Cities Forward initiative, which provides $5 million to help urban areas in Latin America, the Caribbean, and the United States advance sustainability, equity, and climate resilience together. Under the America's Health Corps, the United States has also helped train 119,000 regional healthcare workers on everything from maternal health to tuberculosis prevention. And we are well on our way toward our goal of training 500,000 people over 5 years. We supported the clean energy transition, and we supported the clean energy auction Jamaica launched last month, through which companies can submit competitive bids to produce enough energy to power 10 million light bulbs in homes and schools and in businesses throughout their country. And as you all know, at the second Summit for Democracy, the United States and Costa Rica gathered our countries to discuss the Inter-American system and implementation of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance, coming together to protect human rights, the rule of law, greater social inclusion, the foundational building blocks of every democracy. In the months to come,
we will continue implementing our summit commitments alongside our partners, including by convening technology experts to discuss strategies for expanding connectivity, promoting open government, strengthening cybersecurity, and fostering inclusive growth. Later, during this meeting today, each country will also have a chance to speak about the work that they've done to turn pledges into action. We are eager to hear from all of you, and as we turn our attention to the 10th Summit of the Americas in the Dominican Republic in 2025, I'm looking forward to continuing the partnership that we built. With the dedication of this group, we can address the biggest challenge facing our nations in a way that none of our countries could ever do alone. By working together, we can build a future that actually delivers concrete results for our people. Finally, one personal note, I would like to thank Kevin O'Reilly, who today completes his service as the U.S. National Coordinator for the Summit. His tireless efforts, alongside your governments and so many colleagues, help ensure the success of 2 major summits in the last year, and we are very glad to have him join our mission in Nicaragua as our chargé d'affaires. So, with that, I think we can move to the agenda that we have. Luis, let me just ask if there are any other initial comments you'd like to make. Otherwise, we can turn to the agenda. Okay. Very good. All right. As I mentioned, our leaders committed to reach consensus on an action plan for health and resilience in the Americas in Los Angeles when they met last year. I think one of the things that we've all seen and that all of our leaders have seen are weaknesses that the experience with the pandemic revealed in our societies, in our healthcare systems, in our ability to respond. And they recognize the need to work together to try to strengthen health systems for everyone and prepare for future health emergencies. In response, the Surge and the Joint Summit Working Group worked diligently in a series of ad hoc technical group meetings to put together a concrete action plan. This effort, chaired by the U.S. Department of Health and Human Services, supported by governments from across our hemisphere, brought us together to chart a course to invest in health systems that work for all, that leverage technology appropriately, that prepare us for the next health emergency. To ensure that this action plan meets the needs of people in the Americas, the United States incorporated young people, the private sector, civil society in the actual drafting and negotiation process to make sure that we had their recommendations and insights on the takeoff, not just the landing, and to ensure that our level of ambition actually meets the needs of people across the hemisphere. Adopting the plan takes us one step closer to a more resilient and more equitable hemisphere. So, I would now like to put forward the action plan on health and resilience in the Americas for your consideration and for your approval. The question before us is, can we adopt the action plan? All right. Thank you. Thank you. So, I am pleased to confirm the foreign ministers of the Summit of the Americas hereby adopt the action plan on health and resilience in the Americas. It's always good when it takes very little work to confirm a lot of work that's been done. So, thank you, everyone. Next, I would like to turn to another item, because in addition to chairing development of the action plan on health and resilience, we have also supported implementation of the other 4 political commitments that leaders adopted at the 9th Summit of the Americas in Los Angeles. Since chairing the ministerial meeting of the Surge on the margins of the OAS General Assembly last October, the United States, as I mentioned, has convened 11 meetings of ad hoc technical groups to advance implementation of Leaders Summit commitments and also to get feedback from our stakeholders. These included 2 meetings on Leaders, our Sustainable Green Future commitment, and 1 on the Accelerating the Clean, Sustainable, Renewable, and Just Energy Transition commitment, 2 on the Inter-American Action Plan on Democratic Governance, and 6
on the Action Plan on Health and Resilience in the Americas. These in-person and virtual meetings have brought together literally hundreds of experts from more than 25 countries to strengthen protections for environmental defenders, to promote green shipping, to strengthen coastal ecosystems, to encourage conditions to attract clean energy investment, to share best practices for delivering democracy to our people and advancing their human rights. In April, the State Department and the City of Denver hosted the first City Summit of the Americas, following the commitment that President Biden and I made during the 9th Summit of the Americas. And I have to say, for those who were able to participate, this was, in my judgment, a remarkable and incredibly productive gathering. The summit brought together more than 2,500 people, including 250 mayors from across our hemisphere, to empower stakeholders and discuss how to best implement the commitments that leaders adopted at the 9th Summit, recognizing that the greatest responsibility for action and the greatest impact on these issues typically takes place at the local level. Working with city networks, international organizations, and other partners, we provided a platform for underrepresented voices to discuss issues like climate adaptation and also migration on the same stage as prominent figures like the President of the Inter-American Development Bank and the head of government of Mexico City, reflecting our commitments to strengthen inclusive democratic governance. The summit allowed participants to have direct and substantive engagements with one another and prioritize practical solutions to our shared challenges. I have to say that when you see this in action, when you see people coming together from the municipal level, from the local level, particularly mayors who genuinely are, in all of our countries, problem solvers, where political differences, ideology are secondary, if not irrelevant, because the responsibility of these officials is to find ways to solve practical problems faced by their constituents. This is a very powerful dynamic. And the more we are engaged at these different levels across our hemisphere, the more we're sharing experiences and best practices, I think the greater effect we're going to have on actually making real and practical change. Given, from our perspective, the success of the first City Summit, it certainly should not be the last. And so we encourage the subnational conversation to continue. And we'd like to see the City Summit institutionalized as part of the greater Summit of the Americas process. We had, as I said, 3 days or so of remarkable gathering, but what really matters is what happens in the 362 days of the year. And my hope and expectation is that many of the contacts were made, many of the networks that were created, many of the dynamics that we helped energize at the summit are going to continue every day, and that we will find ways to bring people back together in this format going forward. So that's the report on the City Summit, and I think we're now going to, first of all, turn it over to you, Brian, and also open the floor to comments from delegations. Assistant Secretary Nicholas. Thank you, Mr. Secretary. Now I have the honor to open the floor for brief comments by any of the delegates who would like to speak. I have the honor of recognizing the Foreign Minister of Paraguay. Muy buenos días, distinguido secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, señoras y señores cancilleres, jefas y jefes de delegación, señor secretario general, señoras y señores. Los mandatos emanados de la 9ª Cumbre de las Américas son claros y tienen gran relevancia para nuestro hemisferio, considerando que nuestros jefes y jefas de Estado lo han adoptado con el principal objetivo de que tengan un impacto positivo y tangible en nuestras sociedades. Y en ese marco, uno de los compromisos esenciales ha sido el tema de la salud en las Américas. Por ello, el Paraguay celebra que en esta reunión finalmente aprobamos, luego de arduas negociaciones, el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas. Y este plan permitirá poner en marcha una hoja de ruta para avanzar hacia un acceso más equitativo a servicios de salud de calidad
para nuestras sociedades. Y también será una importante herramienta para lograr mayor coordinación y cooperación entre nuestras naciones en materia de salud pública. El camino para llegar a los consensos alcanzados no ha sido fácil, pero destaco muy especialmente la voluntad y el compromiso de todas las delegaciones para llegar a buen puerto. Y sin duda eso dice mucho de nuestras expectativas, de nuestros anhelos para construir en conjunto un mejor futuro para todas las personas que habitan nuestra región. Estimados colegas, excelencias, son muchas las lecciones aprendidas y que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado en muchos aspectos. Esta experiencia nos ha hecho más fuertes y nos ha mostrado cuán imperiosa resulta mejorar nuestra capacidad de respuesta a eventos de esta naturaleza, incluyendo a través del mejoramiento del sistema de salud pública y la promoción de la prevención como herramienta clave y como herramienta indispensable. Estas enseñanzas también se han dado a nivel regional, a nivel multilateral, donde la OPS y la OMS han cumplido un rol preponderante para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, es innegable que muchas falencias también han quedado al descubierto en nuestros sistemas. Y pasado el peor momento, nuestro deber ahora es actuar con responsabilidad, evitando repetir errores pasados, poniendo siempre en el centro a la persona humana y su bienestar, donde la cooperación y la solidaridad internacionales sean nuestras herramientas imprescindibles para hacer frente a los desafíos de la salud pública y construir sociedades más saludables y resilientes. Finalmente, también agradecemos el informe de la presidencia del GRIC sobre la implementación de los compromisos de la 9ª cumbre y los resultados de la primera cumbre de sociedades de las Américas. Felicitamos al gobierno de los Estados Unidos por la organización del encuentro y reiteramos fehacientemente nuestra disposición de continuar trabajando en favor de los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Thank you very much, Honorable Minister. I now have the honor of recognizing the Foreign Minister of Peru. Muchas gracias. Señor Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores, señor Secretario General y Secretario General Adjunto, distinguidos miembros de las diferentes delegaciones. Es grato para mí saludarlos en esta nueva reunión ministerial del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres. El Perú hace alto aprecio del esfuerzo de la presidencia ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos por liderar y avanzar en la implementación de una agenda ambiciosa y alineada con las necesidades más urgentes de las ciudadanas y ciudadanos de la región, a partir de los acuerdos adoptados en Los Ángeles en 2022. Expreso también mi reconocimiento al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres por su rol cada vez más significativa en este proceso, así como a las coordinaciones nacionales por las arduas labores cumplidas en las reuniones de los grupos técnicos ad hoc. En todos ellos, el Perú ha tenido una comprometida y constante intervención. Quisiera en este punto saludar de manera especial el esfuerzo desplegado en la preparación del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia. La aprobación de este plan es de especial importancia para el Perú, toda vez que en su momento ejercimos conjuntamente con Uruguay la copresidencia de la negociación del compromiso político que dio el mandato para su negociación. Estamos seguros de que el plan será una importante herramienta para mejorar y expandir la cobertura de los servicios de salud en el horizonte temporal del año 2030, así como para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros sistemas sanitarios de cara a situaciones tan complejas como fue la pandemia del COVID-19. Con respecto al Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, el Perú ha participado, junto con las demás delegaciones, en las jornadas de reflexión sobre los desafíos regionales relacionados con la gobernabilidad democrática, abordando temas tan preocupantes y nocivos como el aumento de la desinformación.
Es importante tener a la vista que este plan abarca acciones para fortalecer los mandatos preventivos de la Carta Democrática Interamericana, cuyos desarrollos, qué duda cabe, tenemos que seguir impulsando y debatiendo, a la vez que reconoce la importancia de herramientas tales como las misiones de observación electoral. Comprendida dentro de esta misma área temática se encuentra la lucha contra la corrupción, preocupación central de la 8ª Cumbre de las Américas realizada en 2018. Como se recordará, además de adoptarse el compromiso de Lima con sus 57 mandatos para prevenir y combatir la corrupción en los países del hemisferio, se diseñó y habilitó una plataforma virtual del mecanismo de seguimiento que esperamos pueda incorporarse próximamente al patrimonio común de las Américas. Me permito alentar nuevamente a toda la membresía a seguir enriqueciendo periódicamente la plataforma a fin de compartir las buenas prácticas y transparentar al máximo las acciones e iniciativas de nuestros estados en esta materia. Mi país ha tenido también una preocupación recurrente por escuchar, reflexionar y tomar debida nota de las opiniones y criterios formulados por la sociedad civil y los otros actores sociales que hacen parte de las cumbres de las Américas. Al mismo tiempo, hemos venido incrementando nuestro aporte voluntario a las diversas actividades del proceso en el convencimiento de reforzar nuestro empuje para alcanzar los objetivos trazados. Señor Presidente, el Perú reafirma su compromiso como parte del proceso de cumbres y del Consejo Directivo del GRIC y reitera su mayor disposición para seguir contribuyendo con su experiencia y mejor voluntad a llevar adelante las actividades del grupo bajo la conducción de su presidencia y con el concurso de todos los Estados miembros. Quisiera ofrecer esta misma disposición de colaboración a la República Dominicana, que hace unos pocos meses fue anfitriona de una magnífica cumbre iberoamericana y que tiene el gratificante encargo de organizar, estamos seguros que con el mayor de los éxitos, la próxima cumbre de las Américas. Muchas gracias. Thank you. The chair now has the honor to recognize Foreign Minister of Costa Rica. Señor Presidente, señor Secretario General, amigas y amigos de la implementación de cumbres, buenos días a todas y todos. Costa Rica agradece esta primera reunión a nivel ministerial del GRIC y extiende las más sinceras felicitaciones a Estados Unidos por su ejemplar liderazgo en este proceso y agradece profundamente a todo el personal de la Secretaría de Cumbres de las Américas por sus incansables gestiones. El esfuerzo en conjunto nos permite avanzar de manera más acelerada hacia un desarrollo sostenido con visión de futuro y compromiso político regional, y prueba de ello ha sido este periodo en el que estamos obteniendo resultados concretos para nuestro hemisferio, como ha sido la implementación de la 9ª Cumbre de las Américas, visible por medio del informe sobre el estado de los grupos técnicos ad hoc, participación y comentarios del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y buenas prácticas presentadas por las delegaciones, tal como ha sido exhibido por el señor Kevin O'Reilly, coordinador nacional de Estados Unidos para el proceso de cumbres semanas atrás. Cada compromiso, cada paso al frente cuenta, y la solidaridad entre los países, el sector privado, la sociedad civil y el sector académico es esencial si queremos superar estos tiempos difíciles. Es por ello que reconocemos a todos los actores involucrados en procesos tales como el Plan de Acción de Salud y Resiliencia en las Américas, energías limpias y en transformación digital, nuestro futuro sostenible y verde, cumbre de ciudades, Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, entre otros de relevancia. En estos espacios, durante los últimos meses, se ha discutido colectivamente sobre los desafíos a la democracia, derechos humanos y seguridad, equidad, resiliencia, recuperación económica, ambiente, transformación digital, los temas de migración y refugiados, de pueblos indígenas
de personas LGTBI, de población e inclusión, asuntos de género y juventudes, de racismo, de libertad religiosa, sobre cambio climático, atracción de inversiones, seguridad ciudadana, entre muchos otros, tanto con perspectivas locales, así como nacionales e incluso regionales. Señor presidente, señoras y señores, esta delegación desea resaltar de sobremanera el Plan de Acción de Salud y Resiliencia para las Américas, que ha sido de sustancial relevancia para nuestro país y por ende se ha procurado una participación activa a la hora de identificar las soluciones a los desafíos de la región, considerando las 5 grandes áreas en que se divide este plan, a saber, promover el acceso equitativo a servicios y productos de salud, invertir en salud, fortalecer la preparación para emergencias, abordar las enfermedades no transmisibles y aprovechar las tecnologías de forma adecuada. De la misma forma, se respalda el proceso de la Cumbre de las Ciudades, toda vez que en la 9ª Cumbre en Los Ángeles, las y los jefes de Estado y de Gobierno consideraron que la mejor manera de garantizar un acceso más equitativo e inclusivo con sus ciudadanos es el diálogo a nivel regional y local por medio de sus gobiernos locales, con el fin de crear mecanismos de cooperación que busquen mejorar la salud pública, fomentar las transiciones de energía limpia, enfrentar los desafíos ambientales, aumentar el acceso a tecnologías digitales crítica y garantizar la seguridad de la mano con la sociedad civil, las empresas, la academia, la juventud, la cultura y las artes, y los grupos indígenas y otros subrepresentados. Reconociendo que este amplio espacio de diálogo GRIC abarca muy distintas aristas, como único elemento a destacar es el intercambio de competitividad de las Américas, ACE por sus siglas en inglés, ante lo que aprovechamos para agradecer y felicitar una vez más a Estados Unidos por la desinteresada colaboración mostrada en la ciudad de Seattle. En esta oportunidad, desde nuestro país, se participó desde el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal con la consigna de articular para el desarrollo local, que a su vez gestiona un ecosistema con otras agencias del Estado, con la academia y, por supuesto, con más representantes del sector productivo y estratégico, como en responsabilidad social corporativa para contribuir con el emprendimiento desde lo local. Costa Rica cree y apuesta a fortalecer las capacidades de incidencia en el proceso de cumbres y los mecanismos de implementación en el entendido de la institucionalidad democrática, junto al diálogo político y el acompañamiento diplomático de esta organización. Estamos convencidos de que la República Dominicana ejercerá un gran liderazgo propositivo y constructivo, por lo que desde ya les felicitamos por esta acción afirmativa en favor de las Américas. Cuenten con esta nación como aliada para el nuevo ciclo que se avecina. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. The chair now has the special pleasure of recognizing the host of the next Summit of the Americas, distinguished foreign minister of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general, colegas, jefes de delegación. Nos complace ver cómo el esfuerzo común que ha hecho posible avanzar los trabajos para consensuar el proyecto preliminar del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, iniciando el proceso de implementación del compromiso asumido por nuestros jefes y jefas de Estado y de Gobierno en la 9ª Cumbre de las Américas el año pasado en Los Ángeles. Durante la elaboración de este plan de acción observamos que una de las consecuencias directas derivadas de la crisis sanitaria global por el COVID-19 generó exacerbación del estado de precariedad y vulnerabilidad de los sistemas de salud en el que se encontraban los países del hemisferio. De manera particular,
y del resto del mundo, como sabemos. Las lecciones aprendidas sobre el manejo nacional y multilateral que dimos a la pandemia nos impelen a continuar reflexionando sobre los retos y debilidades que tenían y aún persisten dentro de nuestros países y en los foros internacionales. Una reflexión seria y reposada es indispensable para fortalecer nuestros sectores sanitarios, crear sinergias y buscar nuevos espacios de cooperación que nos sirvan no solo para enfrentar situaciones puntuales de emergencia, sino también para impulsar acciones integrales y multidimensionales que nos permitan responder de manera colectiva y equitativa a los problemas estructurales que nos debilitan individual y colectivamente. La articulación y ejecución de políticas públicas sostenibles e inclusivas son las que nos permitirán convertirnos en pueblos realmente resilientes. República Dominicana se ha mantenido de manera constante trabajando para reducir la brecha en el acceso a un sistema sanitario de calidad, lo que impacta directamente a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. En esta línea de trabajo, a los fines de reducir las desigualdades en la atención de los usuarios en el sector salud, el Gobierno dominicano ha creado programas innovadores que promueven la inclusión y un sistema de salud universal y gratuito. Entre 2020 y 2021, mediante el Seguro Nacional de Salud, una aseguradora pública, logramos incorporar al régimen subsidiado de salud a más de 2.200.000 personas, alrededor del 20% de la población del país, para cerrar la brecha de acceso. En la actualidad, el Gobierno dominicano está en proceso de aprobar el proyecto de Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con trastorno del espectro autista, TEA, para regular la atención, protección e inclusión efectiva en la sociedad de las personas con esta condición mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Esto contribuye a la implementación de buenas prácticas para fortalecer nuestro sistema de salud, a la vez que coloca a los más vulnerables como centro de las políticas públicas. Para lograr la meta de atención a las enfermedades catastróficas, en el Seguro Nacional de Salud elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el plan básico, sin importar si el régimen es subsidiado, contributivo o pensionado. Esta medida impacta directamente en la disminución del gasto de los afiliados y permite la continuidad de sus tratamientos. Estas y otras mejoras de nuestro sistema de salud tienen su reflejo en la vida de los dominicanos, con datos tan esperanzadores como la disminución de la mortalidad materna en la red pública de hospitales, que ha disminuido más del 40% con relación al 2021. Aprovechamos para informar que nuestro país someterá una nota al pie de página en la cual hacemos reserva de algunos aspectos puntuales contenidos en el citado en este plan de acción y reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos, al respeto a la dignidad humana, el multilateralismo y la implementación de los compromisos emanados de las Cumbres de las Américas, compatibles con nuestra legislación nacional, los tratados ratificados por el país y el orden público. Antes de concluir, quisiéramos agradecer a los señores Kevin O'Reilly, al amigo Kevin, Nelson Arboleda, así como a la Secretaría de Cumbres, por la dirección de los trabajos y su valiosa colaboración en el desarrollo del Grupo Técnico del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, así como a la Organización Panamericana de la Salud, por su asesoría técnica en lo relativo a la Agenda de Salud de las Américas, y a los representantes de la sociedad civil por sus atinadas recomendaciones. Aplaudimos la encomiable labor de Estados Unidos en el desarrollo de su presidencia y reconocemos de manera especial el espacio propiciado en la primera cumbre de ciudades celebrada el pasado mes de abril en la ciudad de Denver, Colorado, bajo el lema Desafíos globales, soluciones locales. Con esta iniciativa se puso de manifiesto que, si bien es cierto que la adaptación es una consideración local, mejorarla es un factor común global cuyo desafío y beneficios nos involucran a todos. Colegas,
Como país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, República Dominicana se compromete a fomentar una mayor cooperación regional y fortalecer los lazos entre los distintos países, involucrándonos activamente en un proceso de implementación sincronizada de los compromisos asumidos y continuando esfuerzos sostenidos por lograr sociedades más justas, resilientes e inclusivas. Le estaremos dando seguimiento a los planes de acción adoptados en la 9ª Cumbre de las Américas y estaremos llevando en un futuro muy cercano consultas estrechas con todos para la elección de los temas de la 10ª Cumbre de las Américas. Continuaremos con las cumbres ya establecidas, la cumbre empresarial, sociedad civil, y haremos obviamente todo lo posible por incluir también de una manera orgánica la cumbre de ciudades. Muchas gracias. Thank you very much. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of El Salvador. Muchas gracias, subsecretario Nichols. Mi delegación agradece a la Presidencia y a la Secretaría del proceso de cumbres por los esfuerzos colectivos en el seguimiento e implementación de los compromisos asumidos durante la 9ª Cumbre de las Américas. Advertimos que existen a la fecha avances significativos. Ello nos anima a continuar trabajando de manera inclusiva y transparente, asumiendo la capacidad de adaptarnos a los desafíos del contexto internacional, así como a los intereses, visiones y la realidad de cada país. En mi país existe un compromiso interinstitucional de participación activa en los grupos de trabajo sobre salud y resiliencia, gobernabilidad democrática, nuestro futuro verde y sostenible y energía limpia. Aplaudimos la concreción del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, que aborda prioridades transversales e ingentes en nuestros países. El reto es que dicho plan trascienda hacia la inversión sanitaria, promoviendo un acceso equitativo a los servicios de salud y una mejor preparación para futuras pandemias. Señor Presidente, para lograr un futuro con salud, seguridad, educación, empleo en condiciones que dignifiquen la vida humana, debemos ir más allá del simbolismo que representan estos espacios multilaterales y más bien debemos tomar acción efectiva para crear mecanismos que coadyuven a cumplir las demandas y necesidades de nuestros pueblos. El gobierno del presidente Bukele ha asumido con valentía una lucha frontal contra el crimen y la corrupción. El Salvador está construyendo un futuro en paz, seguridad y prosperidad, privilegiando el bienestar y el desarrollo integral de toda la población salvadoreña. Los retos planteados en la 9ª Cumbre están más vigentes que nunca. El futuro sostenible, resiliente y equitativo no está cerca de ser una realidad para las mayorías en nuestro hemisferio. Las aspiraciones que dieron vida a este proceso de cumbres hace 30 años permanecen y nos enfrentamos a nuevos retos que requieren acciones concretas para que los compromisos y la retórica se conviertan en realidades. Los resultados que obtengamos de cara a la 10ª Cumbre a celebrarse en República Dominicana están siendo observados y serán medidos por nuestra ciudadanía. Debemos acelerar los esfuerzos nacionales y regionales hacia una transformación digital inclusiva, sentar las bases para la transición justa hacia la energía limpia, consolidar sociedades más democráticas en las que se respete la voluntad de las grandes mayorías y se atiendan sus necesidades. Finalizo, señor presidente, reiterando la disposición de mi país de sumar esfuerzos y contribuir en el seguimiento e implementación de los compromisos asumidos con el concurso y voluntad de todos los que integramos este proceso. Muchas gracias. Thank you. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of Brazil. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores ministros e chefes de delegação, senhor secretário-geral, caros colegas.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à presidência dos Estados Unidos do processo de Cúpulas das Américas pelo trabalho realizado e por convocar essa reunião ministerial do grupo para passar em revista os avanços obtidos desde o último encontro à margem da Assembleia Geral da OEA em Lima na implementação dos compromissos assumidos na 9ª Cúpula das Américas. Como já foi mencionado em intervenções anteriores, trata-se de uma agenda-chave para a região. O Brasil participou ativamente das discussões das cúpulas de Los Angeles e Lima sobre as grandes linhas temáticas plasmadas nos compromissos políticos adotados. Desenvolvimento sustentável, mudança do clima, transição energética, transformação digital, resiliência em saúde, fortalecimento da democracia e promoção dos direitos humanos, temas que figuram igualmente no centro das nossas agendas nacionais. Nesse contexto, reconhecemos e valoramos a importância do acompanhamento coordenado das iniciativas nacionais, proporcionado pela Secretaria-Geral, que atua como memória institucional e secretaria técnica deste grupo de segmento. Temos também participado ativamente em todos os grupos de trabalho do CRIC, com o envolvimento de diferentes ministérios, agências e demais órgãos especializados. Acreditamos que a contínua troca de experiências e boas práticas sobre a implementação dos compromissos políticos assumidos no processo de cúpulas é chave para assegurar resultados concretos e promover as sinergias necessárias com a agenda da OEA. Sabemos que os compromissos acordados no âmbito do sistema de cúpulas não se confundem com a agenda da OEA, mas entendemos que trata-se de processos complementares que contribuem para reforçar a coordenação e a cooperação na região. O impulso político proporcionado pelo diálogo regular dos nossos líderes pode facilitar sobremaneira a implementação de uma ampla gama de temas, contribuindo assim para a eficácia de ações levadas a cabo no âmbito dos diferentes pilares da organização. Reiteramos, assim, nossa percepção de que a OEA tem muito a se beneficiar, sobretudo em seu pilar de desenvolvimento integral, dessa ampla gama de compromissos assumido na Cúpula das Américas. Colhemos com enorme satisfação a ênfase crescente em temas fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar das populações. Congratulamos, em particular, com todos os países da América pela adoção do Plano de Ação sobre Saúde, importante instrumento que prevê a promoção de acesso equitativo a serviços e produtos de saúde, a realização de investimentos nos sistemas de saúde, o fortalecimento da preparação para emergências, a abordagem de doenças não transmissíveis e o aproveitamento de tecnologias de maneira adequada. Sua implementação efetiva, que deverá envolver não só representantes governamentais, mas também a participação dos setores interessados das nossas sociedades e a mobilização de nossos setores privados e das instituições financeiras regionais, certamente contribuirá para consolidar o continente americano, tornar o continente mais americano mais preparado, unido e resiliente para enfrentar os desafios em matéria de saúde no século XXI e, dessa forma, melhor atender às aspirações de nossas sociedades. Senhor Presidente, na visão do Brasil, a principal mensagem que esta Assembleia Geral e esse grupo pode dar aos povos da América é de que a agenda de desenvolvimento está de volta ao centro dos esforços interamericanos. Nossos povos têm necessidades urgentes que precisam ser atendidas: combate à fome, pobreza, superação das desigualdades e a luta contra a insegurança alimentar são urgências que não podem esperar. Cumprir esse nosso dever histórico somente será possível somando e potencializando nossas capacidades individuais. Nesse espírito, finalizo reiterando a plena disposição do Brasil de colaborar, como sempre, ativa e construtivamente para os trabalhos do grupo e agora sob a presidência da República Dominicana, que agradecemos, enfim, tendo como norte a geração de resultados e benefícios palpáveis para as nossas sociedades. Muito obrigado. Thank you. Noting a slight technical issue, the chair has the honor to recognize the distinguished foreign minister of Jamaica. Thank you, Mr. Chairman, Secretary General, colleagues, good morning. It is my pleasure to address this first ministerial level meeting of the Summit Implementation Group. I wish to thank the Secretary of State for his comprehensive report and the team at the Summit of the Americas Secretariat, the institutions of the Joint Summit Working Groups, the OAS Secretariat and partners for their hard work and commitment in making the arrangements for us to meet here today. The follow-up engagements to the 9th Summit of the Americas have undoubtedly been constructive and serve to enhance partnerships, provide updates on actions taken, share best practices, and to develop new strategies aimed at the implementation of the political declarations adopted at that summit.
We also welcome the opportunity to be informed at the outcome of the Cities Summit held in Colorado in April. Our presence here today demonstrates our commitment to enhance collaboration in the implementation of our common vision reflected in the 5 political commitments adopted at the 9th Summit. The work ahead, guided by these commitments, will undoubtedly help us to deliver the more sustainable, resilient, and equitable societies which we not only envision, but which our citizens deserve. Progress towards implementation has been possible through regular engagements with the Summit Implementation Review Group, member states, and other key stakeholders, including civil society, youth, the private sector, and women's organizations. Jamaica remains committed to the process, and to assist in implementation, we have appointed technical experts to each of the ad hoc working groups for the action plans. Today, we welcome the adoption of the Action Plan on Healthcare and Resilience in the Americas. This is a fundamental step which will allow the hemisphere to strengthen capacities for medicines and technologies to tackle NCDs and infectious diseases, and to better cope with future pandemics. This type of action further demonstrates our will and commitment to ensure that the issue of healthcare resilience is treated with the priority which it deserves. For its part, the Government of Jamaica is undertaking several initiatives to strengthen our health systems, notably primary healthcare reform, which takes a comprehensive look at the retooling of primary healthcare facilities and services. There are new programs to support mental health sensitization and care, as well as implementation of a health system support program for NCDs. We're ever mindful that over 70% of the population of this hemisphere is affected by NCDs, and that mental health is an ever-growing area of concern in this post-COVID era. Mr. Chairman, colleagues, Jamaica looks forward to the outcomes of the other action plans, notably on digital transformation, which we view as vital to enhanced efficiency and increased productivity. In that regard, Jamaica fully supports digital transformation across all sectors, particularly health, education, tourism, energy, trade, and financial services. Any such program, however, must be accompanied by appropriate mechanisms to ensure cybersecurity and data protection. In respect of our clean energy transition, we are proud to have recently issued a new RFP process for 100 megawatts of renewables and encourage hemispheric investors to participate. We view this step as not only important for the environment, but to reduce our vulnerability to external energy market shocks. Mr. Chairman, colleagues, we can all agree that local government has a very key role to play in the implementation process in relation to services provided directly to our citizens. The successful staging of the Cities Summit in Denver is indicative of the key role that cities play in dealing with issues such as climate change, migration, good governance and transparency, as well as the promotion of inclusivity at the municipal level. I'm therefore truly pleased that Jamaica was represented by His Worship Senator Delroy Williams, the Mayor of Kingston, as well as other leaders from municipal authorities across our country. The gathering of a broad spectrum of stakeholders across the Americas in the Cities Summit was important in allowing the deepening of exchanges and the sharing of experiences and practices in support of the hemisphere's people. As it is often difficult for citizens to feel connected to matters of foreign affairs, Jamaica agrees wholeheartedly that this type of international engagement at the level of local government will redound to practical benefit of our citizens. In closing, allow me to reiterate that Jamaica remains committed to the Summit of the Americas process and supports the thrust towards building of strong partnerships around a viable inter-American system. Continuing collaborative efforts towards strengthening mechanisms and institutions will facilitate an effective implementation process. We therefore look forward to the ongoing work in the months and years ahead. More imminently, of course, we congratulate the government and people of the Dominican Republic, our neighbor, on becoming hosts of the 10th Summit and express our confidence in and support for their successful undertaking. We look forward to working with you, friends. I thank you. Thank you. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of Guatemala. Foreign Minister, the floor is yours. Muchísimas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor secretario general, excelentísimos señores ministros y secretarios de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, sus excelencias,
Quiero empezar y tomando la oportunidad de agradecer al pueblo de los Estados Unidos por su anfitrionía, por acogernos en este bello país y el esfuerzo que han hecho para que, sin duda alguna, este cónclave sea de muchísimo éxito. Y aprovechar a iniciar mi participación trasladando un saludo a todas las delegaciones presentes, pero agradeciendo la convocatoria a esta reunión ministerial del Grupo de Invitación GRIC, haciendo un compromiso para reafirmar los lazos políticos y diplomáticos que nos han llevado hoy a adoptar desde hace un año los compromisos que hemos ratificado en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Y es importante este suceso porque nuestros países, a través de constantes reuniones y de grupos técnicos ad hoc, han generado avances que estamos escuchando de cada una de las delegaciones, y eso surge de la convicción, del compromiso de querer hacer lo correcto, y porque nuestros pueblos necesitan el que podamos estar unidos. Estos esfuerzos que estamos adoptando en el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas es el resultado del gran apoyo que hemos recibido también de parte de la Organización Panamericana de la Salud, brindando sin duda alguna un elemento muy importante de negociación que hace materializar este plan. Y estoy seguro que será un socio esencial para la región en la implementación de cada uno de los compromisos que hemos adoptado. Para Guatemala, la salud se constituye como un eje central de las agendas políticas, y con esa visión es importante trabajar para fortalecer los servicios de atención integral y poder lograr la equidad y la calidad de los mismos. Y por supuesto, hacer que los mismos sean eficientes y transparentes. Con sus recursos vamos a poder ir trabajando en conjunto para que el derecho a la salud sea accesible para todos. El Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta las dificultades en materia de salud. Pero tenemos que también reconocer los avances que hemos tenido en una etapa post-pandemia y el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre los efectos que hoy tenemos para poder prevenir el desarrollo de nuevas enfermedades. Es así que tenemos que continuar trabajando también en el intercambio de experiencias de salud que nos permitan tener nuestra propia resiliencia y podamos enfrentar nuevos desafíos como otras pandemias que pudieran llegar a venir. Es así que mi país, respetuoso de los derechos humanos de todos sus habitantes y sin distinción alguna y en coherencia a lo establecido en la Constitución Política de la República, protege la vida desde su concepción y fomenta la salud para todos, particularmente las mujeres y las familias guatemaltecas, considerando que la persona es el centro de todas las decisiones políticas. Por último, señor presidente, permítame agradecer la información compartida relativa a la fase del seguimiento y la implementación de los compromisos acordados en la 9ª Cumbre de las Américas, así como el informe presentado. Y concluyo reiterando el agradecimiento por el arduo trabajo y reconociendo la ardua labor de la presidencia también de los Estados Unidos, que lograron que este grupo de trabajo ad hoc creara un plan de resiliencia único, positivo para las Américas, y tenga por seguro que Guatemala continuará contribuyendo en el avance de dichos compromisos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you so much for your remarks. Chair notes that in order to accommodate all of the speakers and conclude in time to move into the OAS session, I ask your indulgence in being brief. The chair has the honor to recognize the distinguished representative of Canada, ADM Grant. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Chair, Brian. I'd like to thank the Government of the United States and the Secretariat of the OAS for ensuring the commitments taken by our leaders in Los Angeles were further developed and implemented. Collective action is key to addressing global and regional challenges, and the implementation of the Summit of the Americas commitments is crucial in that regard. Canada would like to congratulate the United States for hosting the first City Summit of the Americas. This innovative initiative, engaging municipal leaders, business leaders, activists, and academics, will add momentum to the implementation of the 9th Summit commitments.
Canada is very pleased that the SURGE framework provides opportunities for civil society input, and we continue to encourage the inclusion of women's organizations and Indigenous peoples, which we believe is key for the successful implementation of all outcome documents. During the negotiation and implementation period, one priority for Canada has been to promote and defend democratic principles, values, and institutions in the region. We have been proud to take a leading role on this theme, and we look forward to the continued implementation of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. We are also very pleased to see the adoption of the Action Plan for Health and Resilience in the Americas, a plan that will strengthen health systems. Canada is very pleased to have worked with hemispheric partners to secure the sexual and reproductive health and reproductive rights of women and girls in the Action Plan. Protecting these rights helps to ensure that women and girls are safe, healthy, and able to fully contribute to their communities and societies. We'd like to thank the United States for serving as the 9th Summit Chair, for building an ambitious agenda and implementation calendar that underscore the importance of taking collective action in service of the peoples of the Americas, and for being innovative by hosting the City Summit. We would especially like to recognize the leadership of Kevin O'Reilly as U.S. National Summit Coordinator and wish him all the best on his next endeavors. And finally, Canada looks forward to working with the next Summit Chair, the Dominican Republic, as we continue to look for ways to collaborate for the benefit of all the peoples of the Americas. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much, Michael, and I'd like to recognize that you'll be concluding your service in the Foreign Ministry, and I want to thank you for your partnership and leadership in our hemisphere as you move on to the next stage. So thank you. I now have the honor to recognize the distinguished representative of Argentina. The floor is yours. Muchas gracias, Presidencia. Representantes de la Secretaría General, representantes del Departamento de Estado, ministros y ministras de Relaciones Exteriores, embajadores, queridos y estimados delegados. Deseo agradecer a las autoridades de los Estados Unidos por los esfuerzos realizados en pos de dar seguimiento a los compromisos adoptados en la 9ª Cumbre de las Américas, y quiero también hacer extensivo el reconocimiento a la Secretaría General de la OEA por su continuo apoyo como Secretaría Técnica en el proceso de cumbres. Argentina felicita la labor realizada por los distintos equipos técnicos nacionales para la elaboración del Plan de Salud y Resiliencia de las Américas, siguiendo el compromiso que suscribieron los jefes y jefas de Estado y de Gobierno en Los Ángeles. Es importante poner el foco en la complementariedad, la sinergia y la colaboración para evitar así la duplicación de esfuerzos, la creación de nuevos mandatos o la generación de acciones que se superpongan o menoscaben a otros, llevadas a cabo a nivel nacional, regional o multilateral sobre estas temáticas. En el pasado reciente, nuestro país ha aunado esfuerzos con otros estados de la región para propiciar el desarrollo de iniciativas en pos de producir y distribuir insumos médicos estratégicos y coordinar acciones que mitiguen los efectos de la pandemia a nivel sanitario, económico y social. Es necesario continuar fortaleciendo mecanismos de financiamiento público y privado a nivel nacional e internacional a fin de robustecer los sistemas de salud, la infraestructura y las cadenas de valor sanitarias, reduciendo así las desigualdades y las barreras en el acceso a un sistema sanitario integral para nuestra población. Tal como lo propusimos en las instancias de elaboración de los compromisos políticos de la 9ª Cumbre, debemos hacer hincapié en que la implementación de los mismos adopte
un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente marginados, con especial énfasis en la importancia de avanzar en la igualdad de género como elemento decisivo y transversal. Quiero manifestar el firme compromiso de la Argentina para continuar trabajando en aras de la promoción y el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como la ampliación de espacios para la participación ciudadana y el mejoramiento de las políticas anticorrupción. Ustedes saben, en Argentina entendemos la democracia en un sentido amplio que incorpora al sistema de normas y procedimientos electorales el valor de lo humano y de lo social. Creemos que la democracia inclusiva es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo con equidad social, presupuesto necesario para el despliegue de políticas públicas, en este caso de salud, que deben ser guía en la implementación del Plan de Acción de Gobernabilidad Democrática. Finalmente, la Argentina está convencida de que nuestra historia compartida nos brinda la mejor estrategia y la mejor herramienta para delinear juntos un cambio y un futuro provisorio. Las necesidades urgentes de nuestros pueblos nos conminan a seguir trabajando en pos de la unidad de nuestra región. Los matices y las diferencias que existen, que cada una de nuestras culturas e identidades poseen, deben ser instrumentos que potencien la integración de nuestro continente. Me permito finalizar deseándole mucha suerte a la República Dominicana en la persona del amigo Roberto Álvarez y expresar el apoyo absoluto de la Argentina para esa tarea. Muchísimas gracias. Thank you very much. The chair has the honor to recognize the distinguished representative of Suriname. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. I was not going to speak, but I have to relay a certain message. Suriname is very pleased with the draft action plan on health and resilience in the Americas. At the same time, I'm also a chair of a cluster group on humanitarian assistance for Haiti. And what we see is that increase of retention and availability of well-trained and qualified health workers, which is part of this action plan, is important, but sometimes there are well-intended policy measures by certain countries which work differently in other countries. And during our sessions with some of the hospitals and other humanitarian organizations in Haiti, they noticed that they mentioned that there is a humanitarian visa policy by the US and Canada, which is well intended to protect people, but in fact, they say it attract much needed nurses and health workers, and they have asked to reevaluate that policy. So I'm just passing this message. Also, we see that recruitment by others of best trained health workers in some countries, also in Suriname. This is not government policies, but individual health organizations that put out advertisements, and it's very expensive to train and takes much time to train new nurses, so we should, as part of the retention, also try to avoid these kinds of practices. Thank you. Thank you. The chair has the honor to recognize the distinguished representative of Uruguay, Mr. Foreign Minister. The floor is yours.
Señor Presidente, señor Secretario General, Embajador Luis Almagro, señores cancilleres, señores representantes permanentes, señoras y señores. Es un gusto para Uruguay participar de esta reunión a poco más de un año de finalizada la 9ª Cumbre de las Américas, la cual facilitó la concreción de tantos acuerdos y compromisos en aquellos temas donde existen problemáticas e intereses comunes. Quisiéramos agradecer especialmente a la Presidencia por la convocatoria y por su trabajo durante estos meses, que ha permitido avances concretos en algunos de los compromisos que logramos el año pasado y también ha presentado una línea de acción en otros para lo que quede del año 2023. Nuestro país asigna especial atención a los trabajos del GRIC y al proceso de las Cumbres de las Américas, instancia que nos permite abordar los principales retos hemisféricos e identificar soluciones conjuntas que se adaptan a las particularidades de cada país. En esa línea, desde un inicio demostramos nuestro apoyo a los 5 compromisos presentados para la cumbre pasada: Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, Programa Regional para la Transformación Digital, Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia y Nuestro Futuro Verde. Como es de conocimiento y refirió mi colega canciller de Perú, Ana Gervasi, junto a Perú nos desempeñamos como copresidente del Grupo de Trabajo de Salud y Resiliencia durante 2022, que culmina esta primera etapa con la aprobación del plan hace pocos minutos atrás, y que sin duda facilitará un abordaje coordinado y solidario de presentarse nuevamente emergencia sanitaria de la escala del COVID-19. Resta simplemente agradecer a tantas delegaciones que colaboraron con el grupo que nos tocó copresidir y una vez más mi agradecimiento. Muchas gracias. Thank you all for your hard work and your interventions today and your strong support for the summit process. The challenges facing the people of the Americas have regional and global dimensions, and our coordinated action through the Summit of the Americas process will remain critical to ensuring a prosperous, sustainable, equitable, and resilient hemisphere for all. As we applaud our successes over the last year implementing our leaders' commitments at the 9th Summit, let us redouble our efforts to deliver on these commitments and meet the needs of the people of the Americas. In concert with these efforts, I look forward to ever closer collaboration with your countries under the leadership of the Dominican Republic to prepare for the 10th Summit of the Americas. I now would like to give the floor to the United States' National Summit Coordinator, Kevin O'Reilly, for his farewell remarks. Kevin, the floor is yours. Thank you kindly, Mr. Secretary General, ministers, colleagues, and friends. I've had the honor and pleasure of coordinating this summit process since August 2020, when the United States took the baton from our Peruvian friends and colleagues. And as the Secretary of State noted earlier today, I end my tenure as our coordinator. From then until now, through consultations and negotiations, formal and informal and ad hoc and by WhatsApp, through Los Angeles and Denver until today, your ministries and your governments have, along with the Joint Summit Working Group, offered your honest and sincere advice and good counsel, defending your own national interests, of course, with integrity and generally with good humor, always working to ensure the success of this process. And for that, really, I can only thank you. I've enjoyed the support as well of a wonderful and creative U.S. government team, and I offer them my deepest thanks as well. Today's steps forward on health is just one element of that. Not only are my colleagues from the Department of State, but also from Health and Human Services, including Dr. Arboleda, of course. Together, our governments have done much to ensure a prosperous, sustainable, equitable, and resilient hemisphere. As always, we, of course, have more to do
And so we must continue working together to deliver on the commitments our leaders made in Los Angeles. And I'm confident that we together will all extend the same degree of support to Foreign Minister Alvarez and to his government that the United States government has enjoyed from all of you when later this year the Dominican Republic takes the baton from our hands. For all intents and purposes, at the sounding of this gavel, the United States Permanent Representative to the Organization of American States, Ambassador Frank Mora, becomes our National Summit Coordinator. And I know he will also receive from you the same good counsel and collegial, if occasionally firm advice from which I have so often benefited. An administrative note, I would ask that delegations remain here in the room and seated. As I understand, we will begin the General Assembly, Mr. Secretary General, in approximately 5 minutes. And so thank you, and this particular meeting is adjourned. Muy buenos días a todas y todos. Rogamos a las delegaciones, por favor, acercarse a sus lugares para que iniciemos nuestra sesión. Good morning, ladies and gentlemen. We ask delegations to kindly come to their places so we can start our session this morning.
Muy buenos días. Por favor, solicito encarecidamente a los delegados tomar sus asientos, por favor. Y al secretario general también, que tome su asiento. Declaro abierta la tercera sesión plenaria del 53º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Continuaremos con el diálogo de los jefes de delegación sobre el tema de este periodo ordinario de sesiones, fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas. Recuerdo a los jefes de delegación que harán sus presentaciones en el orden previamente acordado. Asimismo, de conformidad con el acuerdo adoptado esta mañana, esperamos que las exposiciones no excedan de 6 minutos por delegación para que el tiempo asignado a este punto del temario permita la participación de todas las delegaciones. Por un acuerdo bilateral se le ha cedido la palabra a Estados Unidos y, por tanto, le ofrezco la palabra al colega, el amigo, el secretario Anthony Blinken. Mr. President, thank you very, very much. Secretary General, colleagues, buenos dias, bonjour, bon dia. It is, again, very good to be with everyone here today in this place that brings us together every day. This is the House of the Americas. More than 75 years ago, our nations came together to affirm what the OAS Charter called the indispensable role of democracy in delivering on security, on human rights, on development, on other vital needs of people across our hemisphere. And at the heart of this charter, and the Inter-American Democratic Charter that followed, is the recognition that the fates of our individual democracies are bound up in one another, and that when it comes to improving the lives of our people, our democracies are better together. Yet, as we meet today, a number of governments in the Americas are questioning the relevance of the OAS and democracy more broadly, the relevance to solve the problems facing many people across the hemisphere. A lack of economic opportunity, widespread insecurity, endemic corruption, an accelerating climate crisis. All problems that have helped drive an unprecedented number of people in our region from their homes. So, we find ourselves at a moment of reckoning. Do we still believe that democracy is the best system to deliver for our people? And if so, are we willing to recommit ourselves to strengthening our fellow democracies and the institutions where we work together? The United States' answer to this question is unequivocal. We believe in democracy and its enduring capacity for renewal and for revitalization. We believe it is the best way to meet the needs of our citizens and people across the region that we share. And we believe in the OAS, both in its capacity to improve our individual democracies and unite us to solve problems that none of us have the capacity to tackle effectively alone. As our former president, President Jimmy Carter, said at the OAS many decades ago now, to make our charter, and I quote, more than empty pieces of paper, to make it a living document, all of our member states must believe and act to uphold and to improve it. So today, let me briefly make the case for how we can recommit ourselves together to make our charter a living thing for people across our hemisphere. First, we continue to support and strengthen the OAS's core competencies, where it has a proven track record of improving our democracies in concrete ways. The OAS electoral observer missions are the gold standard for providing an independent, impartial assessment of whether elections are free and fair.
In 2023 alone, the OAS has observed elections in Antigua and Barbuda, in Ecuador and Paraguay, and it will observe Guatemala's presidential vote on June 25th, just 2 days from now. The Inter-American Commission on Human Rights has for decades provided a forum for citizens in all of our nations to seek justice for human rights violations and abuses, from the enforced disappearances and extrajudicial killings of the dirty wars and the drug wars, to the report it published just last week, concluding that the Cuban government agents were involved in the 2012 deaths of human rights defenders Osvaldo Paya and Harold Cespero. And the Commission has been a trailblazer in promoting the rights of traditionally marginalized populations, including peoples of African descent, indigenous communities, and LGBTQI+ people. The America's Health Corps, we talked about that earlier today, will train 500,000 healthcare workers over 5 years, 500,000, on key issues like maternal and child health. And we're well on our way to realizing that goal. We've already trained 119,000 people just in the last year. That is going to make a material, concrete difference in the lives of our citizens. Long-standing strengths like these are the reason that our ambassador to the OAS, Frank Mora, fought so hard to rally support for one of the biggest increases to the organization's budget that we've seen in decades. The United States funds approximately half of that budget, thanks to the support of our Congress. I want to thank CARICOM for spearheading the effort to approve what is a crucial increase. We also fully support the outside review of the OAS General Secretariat so that we can ensure that people in the Americas are getting the most out of the resources that all of us are contributing. Second, we can recommit to holding ourselves and countries across the region to the core principles of the OAS and the Inter-American Democratic Charters. And that, of course, means continuing to shine a spotlight on the widespread violations of human rights perpetrated by authoritarian governments and looking for ways to hold them appropriately accountable and stop their repression at the same time as we seek to aid their victims. But that's only part of it. We also have to make our voices heard when our fellow democracies stray from the principles that we've all agreed repeatedly to uphold. When democratically elected leaders in our region try to weaken the independent institutions that provide checks and balances, when they crack down on the media and on civil society, when they fire or harass prosecutors, judges, election officials, or other independent government officials just for doing their jobs, when they try to extend term limits, when they attack or try to discredit multilateral institutions, including this one, for raising legitimate criticisms, we cannot stand by. We need to speak up. Not because any one of our members thinks that we're perfect. We know that we're not. No democracy is. But rather because we're invested in each other's democracies, because we made a commitment to hold one another accountable, because we know that one of the most dangerous steps a democracy can take is to strip away citizens' rights to improve the system from within. And because we know that the risks inherent in backsliding, not just to individual countries and their citizens, but to entire regions, are real. The United States is not immune to this. Throughout our history, we have grappled with challenges to our own democracy. We continue to grapple with them to this very day. Indeed, in so many ways, these experiences underscore for us the importance of always striving to address our own shortcomings and to do it openly, to do it transparently, not to pretend they don't exist or to try to sweep them under the rug. Because we know, ultimately, that is the only way to get better, the only way, as we would say, to try to form a more perfect union. That's why we open ourselves up to review and criticism from journalists, from human rights defenders, from regional and multilateral organizations. And that includes from the OAS and the Inter-American Commission on Human Rights, which recently conducted site visits to the United States to focus on homelessness, indigenous rights, and climate change. Third and finally, we must continue to adapt our institutions and partnerships to try to seize some of the emerging opportunities and meet emerging threats. Never has the need to do this been so acute. Look at any of the big challenges that we all face
that are actually affecting the lives of our people. Not a single one of them can we solve by acting alone. That's why President Biden has worked relentlessly to reinvigorate institutions like the OAS and to try to stand up new coalitions across our region and around the world. We brought together countries at the Summit of the Americas in Los Angeles to adopt the Los Angeles Declaration on Migration and Protection, the first truly regional approach to this issue. And 21 countries have signed on with concrete commitments. Together with civil society, with the private sector, with humanitarian organizations, with multilateral and regional organizations, we continue to drive progress on the pledges that we made, and we will work on that day in, day out. We'll continue that later today when I have the honor of convening a ministerial meeting of our partners. In April, we convened the first ever Cities Summit of the Americas in Denver, Colorado, bringing together 250 mayors and also governors, tribal and indigenous officials, leaders from communities, NGOs, from businesses. Participants shared innovative ideas, knowledge, approaches, and forged new partnerships at the level where democracy is closest to the people it serves. Most of all, we listened, we took notes, we learned. We're working together to expand inclusive economic opportunity across the Americas. We're broadening access to the emerging technologies that are increasingly crucial for doing business. We can't have a digital divide that separates those who have access from those who do not. We launched a new economic agenda, the America's Partnership for Economic Prosperity, to build more equitable growth from the bottom up and from the middle out. And we're making a push for multilateral development institutions like the World Bank to increase financing for the region's middle-income countries, as Vice President Harris discussed with our friends in CARICOM and other partners a few weeks ago at the U.S. Caribbean Leaders Meeting. Today, we're launching a new global coalition to address the public health and security threats posed by the illicit production and trafficking of fentanyl and other synthetic drugs. We encourage countries across the region to join us in this effort. In many ways, the United States has been the canary in the coal mine when it comes to synthetic opioids, but we see this problem spreading, including especially in our own hemisphere. The Centers for Disease Control estimates that approximately 110,000 Americans died of a drug overdose in 2022. More than 2/3 of those deaths were the result of synthetic opioids, inflicting immeasurable suffering on families across our nation. But there is not a country across our hemisphere that is not going to be hurt by this scourge or by the transnational organized crime groups that profit from it. And the only way to effectively confront it is together. In a few weeks, I'll have the opportunity to convene dozens of my counterparts from around the world for the Coalition's inaugural meeting. Colleagues, I said at the outset that the United States continues to believe, and believes strongly, that when it comes to fulfilling the aspirations of our people, the people across the hemisphere that we share, there is no better way than democracies working together. But of all the reasons I'm confident that our democracies can ultimately deliver to meet the significant challenges we face, there is one that eclipses all others. Our citizens believe in democracy. They want democracy. The latest annual survey from Latino Barometro shows that even if most people in our hemisphere agree that democracies can and should work better, and we know that, 2/3 of our citizens still believe that democracy is the best way for government to meet their needs. 2 out of 3. That's actually an increase from just a few years ago. And if all of our citizens continue to believe in democracy, if they are still invested in making our systems better from within, in holding us accountable, there's no flaw that we cannot fix. There's no challenge that we cannot overcome in the enduring march to make the rights and aspirations of our people a living thing. Thank you. Gracias a todos. Muchas gracias, secretario de Estado. Le ofrezco la palabra ahora a la delegación de El Salvador. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores, honorable
señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor secretario general adjunto de la OEA, excelentísimos señores embajadores y delegados, amigos y amigas de la prensa, señoras y señores. Señor presidente, hace más de 7 décadas nuestros países se unieron con determinación en la Conferencia Internacional Americana. En ese momento crucial adoptamos los principios y valores que cimentaron el ideal de nuestro sistema interamericano. Lamentablemente, la historia nos ha enseñado que la sola existencia del tiempo no garantiza ni la evolución ni el fortalecimiento de un mecanismo multilateral que responda a las necesidades actuales de nuestro continente y de nuestros pueblos. La corresponsabilidad colectiva se ha vuelto un desafío casi inalcanzable, desplazándose el ideal humanitario de pensar en el bienestar de todos aquellos los más vulnerables, de todos aquellos sin voz, de todos aquellos a quienes realmente nos debemos, como estados en su colectividad. Conozco yo muy bien este entorno, fui parte de él por muchos años, por más de una década, y sé que bajo la responsabilidad de todos, el compromiso de todos y un correcto enfoque, el impacto de esta organización fuera diferente. El apoyo, el acompañamiento de la organización fueran diferentes. Las circunstancias actuales requieren que se emprenda un nuevo rumbo, en el cual, sobre la base de un diálogo respetuoso y constructivo, los valores y principios que motivaron la arquitectura de este sistema se restauren con todo el vigor que se merece y se orienten en resultados claros, otra vez vuelvo, insisto, hacia el bienestar colectivo, revitalizando así el sentido original de nuestro panamericanismo. Hemos sido convocados a esta Asamblea General para conversar sobre el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en nuestras Américas. El tema es más que propicio para que les hable sobre la violación de los derechos humanos que hemos sufrido nosotros los salvadoreños por décadas, ante el silencio ominoso y el sesgo de algunos organismos que al izar la bandera por la protección y defensa de los derechos humanos prefieren alinear y han preferido alinear por conveniencia y por intereses, han preferido alinear sus voces a intereses contrarios a los de las grandes mayorías, a los de la verdadera gente que sufre. Señor presidente, la barbarie y la incertidumbre que amenazaba la integridad de toda una sociedad inocente era nuestra cruda realidad, que nuestro país, El Salvador, enfrentó antes del gobierno del presidente Nayib Bukele en el 2019. Éramos el país número 1 en cuanto a violencia. Éramos el país más violento del mundo en esa vergonzosa escala de medición de criminalidad. En el 2019 éramos El Salvador, el país más violento del mundo. En administraciones anteriores, bajo la sombra de la corrupción y las instituciones del Estado, en complicidad con grupos criminales y terroristas reconocidos así por el país que nos alberga en esta ocasión, los salvadoreños de bien nos enfrentamos a la incertidumbre y a la desesperanza y al terror arraigado a nuestro diario vivir. Frente a ello,
bajo el liderazgo de mi presidente Bukele, con una determinación inquebrantable, hemos puesto fin a esa barbarie y emprendido una cruzada sin tregua ni retorno para restaurar la verdadera paz, la seguridad, el orden y la justicia que todos los salvadoreños se merecen después de décadas de sufrimiento y desesperanza. Nuestra estrategia para resolver el problema de la violencia es un enfoque moderno, único, que va de acuerdo a las necesidades de nuestro país, bajo un concepto estratégico de seguridad integral de múltiples dimensiones, con acciones simultáneas en los ámbitos de la seguridad interior, la seguridad pública y la seguridad ciudadana, todos interrelacionando y trabajando como un verdadero sistema. El Salvador se alza hoy con una fuerza indomable, transformando su destino con una contundencia perdurable y una estrategia de país responsable e integral, sin precedentes en nuestra historia nacional e incluso con amplio reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias a los Estados miembros que nos han apoyado. Defendemos con firmeza la soberanía, la libertad y la dignidad de nuestro pueblo ante cualquier intención de someter al ciudadano trabajador, honesto y comprometido con el progreso social frente al profundo miedo de perder su derecho irrenunciable de vivir en paz y de vivir dignamente. El pleno bienestar de todos los salvadoreños, indistintamente de su lugar de residencia, es nuestra máxima prioridad. Nuestros salvadoreños dentro y fuera de nuestras fronteras, nuestra gente buena, nuestra gente trabajadora, nuestra gente que se merece lo mejor. Tomar el camino correcto de la historia le ha significado a El Salvador una serie de adversidades y críticas sin fundamento. No obstante, somos un pueblo unido, valiente, resiliente y digno. Abrazamos nuestra identidad con orgullo y no seremos doblegados en nuestra convicción de ser un país próspero, seguro y con paz duradera. Señor presidente, en El Salvador, fervientes creyentes del respeto a la autonomía de los estados, no creemos ni permitiremos ningún tipo de intervención ni cuestionamiento producto del desconocimiento de una realidad histórica que, a pesar de sus grandes retos, estamos superando. Por primera vez en la historia republicana de El Salvador, el pueblo tiene voz en las decisiones que hemos ido tomando y en las decisiones trascendentales para nuestro presente y para nuestro futuro. La nueva realidad de El Salvador es el fiel testimonio y la voz de toda una población que en su diario vivir hoy respira paz y esperanza. Como lo expresé en la Cumbre de las Américas del 2022, algunos sectores nacionales e internacionales, incluso a nivel de gobiernos, han cuestionado nuestro modelo de gestión gubernamental sin entender ni tomarse el tiempo de comprender nuestra realidad ni nuestro contexto, y hacen aseveraciones sin ningún tipo de rigor histórico. Esas voces han guardado silencio ante atrocidades en mi país y en otros países del mundo. Este patrón de comportamiento socava la relación entre estados y de estados con instituciones para que éstas sean constructivas y maduras en bienestar de nuestra gente. El Salvador no dará marcha atrás en el camino que hemos emprendido desde junio del 2019. Los resultados son palpables, las estadísticas no mienten, y la esperanza y la paz que respira nuestro pueblo es palpable. El Salvador, unido como nación, enfrentará cualquier desafío y se mantendrá firme en su compromiso de construir
el mejor país que podamos para todos nuestros habitantes, que son merecedores de una vez por todas de una vida en paz. Estamos abiertos, como mi presidente lo ha dicho, a trabajar en el hemisferio, con el hemisferio y en el mundo y con el mundo, con todo aquel que esté dispuesto a privilegiar una relación de respeto mutuo, constructiva y de beneficio común para nuestros pueblos. Yo los invito, los abrazo y quisiera tener la oportunidad de que visitaran nuestro nuevo país, nuestro nuevo El Salvador, y sintieran de primera mano la esperanza y la alegría y la sonrisa por este presente y por el futuro de nuestra gente. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestras Américas. Muchas gracias, canciller. Le ofrezco la palabra a la delegación de Dominica. Thank you, Mr. Chair. Secretary General, Assistant Secretary General, Ministers of Foreign Affairs, heads of delegations, permanent representatives, alternate representatives, permanent observers, ladies and gentlemen, good morning. Mr. Chair, I bring greetings from the Honorable Roosevelt Skerrit, Prime Minister of the Commonwealth of Dominica, and his best wishes for a successful 53rd General Assembly. I also bring greetings from the Honorable Dr. Vince Henderson, Minister for Foreign Affairs, who was already in Washington, D.C. for this assembly, but had to return home due to threat to the Commonwealth of Dominica from Tropical Storm Brett. Mr. President, this is yet another reminder of the climate impact on our region. I join others in expressing congratulations to you, sir, on your ascension to chairmanship of this assembly. Mr. Chairman, we are aware that the multidimensional theme of this assembly, strengthening a culture of democratic accountability with human rights promotion, protection, and equity in the hemisphere, comes at a time when the world is emerging from the COVID-19 pandemic. The financial impact of the pandemic on the economies of our member states, the effect of the Ukraine war, tightening global financial conditions, and intensifying and unprecedented climate events. For the Commonwealth of Dominica, these events come on the heels of a devastating Category 5 hurricane, and while we were implementing our plans to becoming a fully climate resilient nation by 2030. In these times, democratic accountability must focus on development, management, and implementation of practical policies and programs that address to the basic and fundamental needs of our people. This, we submit, is the only way to secure human rights. It is from this vantage point I will address you. Mr. President, the Commonwealth of Dominica believes that fundamental to the strengthening of democratic accountability with human rights protection and promotion and equity in our hemisphere is education of its citizenry. The government of the Commonwealth of Dominica continues its aggressive program towards universal education and has to date achieved universal access to preschool, primary, and secondary education. This is accompanied by an ongoing program that has seen a significant increase in the access to college education and progress in an ambitious policy to have one member in each family attend university. We highlight here civic education as critical to fostering awareness of human rights, democratic principles, and responsibility as and among citizens, and the associate curriculum is being prepared by our Ministry of Education. Mr. Chairman, maintaining a healthy society and workforce
is a prerequisite for productivity and economic development. The government of the Commonwealth of Dominica has recently made strides in upgrading its health facilities with the completion of a new tertiary level care facility, along with several new and upgraded primary health centers with new services added. Free hospital care is provided for nationals below the age of 18 and those above 60 years. These achievements are costly but necessary, despite very limited resources. We are grateful to those who provide assistance to us in this journey. Mr. Chairman, affordable and resilient housing is a human right like no other. Since the passage of Hurricane Maria, government has intensified its housing program with a substantial increase in the construction of resilient housing, making them available to the vulnerable and to those who need them the most. Mr. Chairman, we admit that the pursuit of becoming the world's first climate resilient nation is an ambitious initiative, but it is imperative. Speaking on this matter, the Honorable Roosevelt Skerrit, Prime Minister of the Commonwealth of Dominica, added, Dominica has defied expectation and is implementing a range of policies to promote sustainable economic development, restore livelihoods, improve construction and design standards, and renew infrastructure. The work plans and programs of each sector has been adjusted and adapted to include resiliency, and we will endeavor to continue along that path. We are determined to succeed, but we will need the continued assistance of our partners. Mr. Chairman, we are fully aware that the international efforts to combat greenhouse gas are insufficient if the looming catastrophe is to be averted. We must all continue to advance the mitigation and adaptation agenda under the Paris Agreement. On our part, the Commonwealth of Dominica has a positive history in the protection of the environment, and one of our key investments is that the development of geothermal energy, which will reduce the Commonwealth of Dominica's reliance on use of fossil fuels. Mr. Chairman, with respect to the financing of initiatives to secure human rights activities discussed above, I need to make these 2 points. We support the work of the development of the Multi-Dimensional Vulnerability Index to assessing the vulnerability of small island states and other countries, and serve as the criterion for access to and allocation of concessional resources among countries. Also, the Bridgetown Initiative is an action plan to reform the global financial system so that the world can better respond to current and future crises. We add our voice to the nations of this hemisphere, calling for the full support of these 2 transformative proposals. The specific measures I highlight above are not exhaustive, but are supported by other measures such as ensuring food security, promotion of a secure and crime-free society, and accessible legal and judicial system. Finally, we applaud the OAS continued work to strengthen regional and international cooperation among member states that foster sharing of best practices, expertise, monitoring and promotion of human rights and democratic norms in our hemisphere. We also recognize the stellar work of CD in our region, and we commend the effort of Ms. Kim Osborne, Executive Secretary, and her staff in the delivery of services to member states. We join others in the call for increased support of this very important area. Thank you. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la delegación de Grenada.
Thank you, Mr. President. Mr. Secretary General, Assistant Secretary General, esteemed colleague foreign ministers, heads of delegation, permanent observers, chair of the Permanent Council, representatives of international organizations, representatives of civil society. Good morning to all. I join the other delegations around this table in congratulating you, Mr. President, on your presiding over this regular session of the Assembly. I bring everyone greetings, warm greetings from Grenada, the spice of the Caribbean, on the day when my government celebrates its first year in office. Grenada is firmly on a path to sustainable development that is being forged by a robust transformational agenda which my government has charted. Mr. President, fora like this General Assembly are crucial to enhancing and amplifying the level of original dialogue as we map a steady course, not just for individual countries, but for this organization that has the potential to support our development efforts. 8 months ago, we met in Lima to discuss the challenges facing our hemisphere, challenges that are no respecter of sovereignty, sub-regional grouping, gender, race, or ethnicity. Have we advanced? What is the new rating on our scorecard? Mr. President, my delegation would not be a party to simply paying lip service to the issues when we sit around this table. We will deem this 53rd regular session worthwhile if we seek to meaningfully address the decline in democracy in some of our member states and the multidimensional forces that threaten our security and stability, such as the illicit trafficking of firearms. And if we meaningfully address the damaging effects of the climate crisis, support efforts to restructure the global financial architecture and advance viable models of funding mechanisms to finance the development needs of small island developing states, including the resilience portion of climate change. Mr. President, June 1st marked the official beginning of the hurricane season, and the Eastern Caribbean is already experiencing periods of severe weather. Some of our islands are currently under threat of flooding and massive landslides. According to the predictions of the weather experts, the 2023 hurricane season has the potential to generate 7 storms, which may become hurricanes. Islands like Grenada, Mr. President, are always conscious of the potentially devastating impact that one storm or hurricane can have on our economy. One tropical storm or hurricane can disrupt, destroy lives and livelihoods, and cause unimaginable hardships. Mr. President, the gravity of these and other challenges is the reason that my delegation has co-sponsored several of the resolutions and declarations tabled at this Assembly. But we'll be remiss if we do not encourage member states to earnestly examine the value proposition of this hemispheric organization. On the surface, it appears that sister nations of the Americas believe that there is value in membership, and most have remained members of the OAS. The question becomes, is it because this organization truly holds a measure of value and worth for member states? If this is the case, then it must be evidenced by our renewed commitment to ensuring that the procedures that govern the OAS are reinforced, that the OAS can operate from a fiscally strong position, and that there is accountability in governance.
Recently, several questions were put to member states during retreat with the aim of taking an open and honest look at the health of this organization. From my delegation's perspective, unless we are prepared to strategically design a means to enhance the value and relevance of the organization within the hemisphere, address the issue of strengthening the relationship between member states and the Secretariat, or determine a list of the top priorities for the OAS to focus on, why do we gather here, Mr. President? My delegation challenges member states to evaluate the organization's value and vision, its institutional management and governance, and its resources to make it fit for purpose at this time. Which leads me to the budget of the OAS, simply to say that we need to rebuild and strengthen the organization by putting it on a sound financial footing, financial path that enables it to adequately carry out its mandate in our collective interest. Mr. President, political actions have human consequences, and it is good, in fact, it is correct to focus on human rights and the respect for democratic institutions. But, Mr. President, we must not be selective in our application of these principles. All of us have friends who have sinned and fallen short of the glory of democracy. Yet, we embrace them when it is in our singular interest. It is in this regard, Mr. President, that we call for the ending of the financial and economic blockade of Cuba and, to a lesser extent, Venezuela. These actions, Mr. President, have dire consequences for the citizens of the Eastern Caribbean in particular. We talk about the right to health. Cuba almost single-handedly has been responsible for providing healthcare services to hundreds of thousands of people in the Eastern Caribbean at minimal cost to our states. They have trained our doctors, our nurses, other people in the healthcare industry. We talk about energy security. Through the Petro-Caribe arrangement with Venezuela, countries in the Eastern Caribbean were in the past able to have reliable and affordable access to energy, to fuel. So we therefore send out this call to this body to ensure that the people of the Eastern Caribbean do not continue to be collateral damage in a fight among the big boys. Mr. President, my delegation believes that we can achieve the ideals of strengthening a culture of democratic accountability with human rights, promotion, protection, and equality in the Americas. When we fortify our democratic institutions and recommit our full support for multinational organizations so they can deliver shared prosperity to all citizens of the Americas. And with your leave, Mr. President, I wish to take this opportunity to acknowledge the service of our outgoing ambassador, permanent representative, Smith, who I'm sure may have told her colleagues that her tour of duty comes to an end next week. Ambassador Smith has been a model representative of Grenada, and she has served us well over the past, I'm afraid to say 29 years. She is an exemplary international civil servant, and we know she will continue to serve the peoples of this hemisphere with integrity and distinction in whatever capacity she chooses. On behalf of the government and people of Grenada, I say thank you, Ambassador Smith, for your service and commitment and for a job well done. Thank you.
Mr. Minister, I take it that you did finish your presentation, correct? Le ofrecemos la palabra al delegado de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Saludo con un especial aprecio al señor secretario general Luis Almagro, a los excelentísimos señoras y ministros y secretarios de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, a nuestro querido amigo, excelentísimo secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, señoras y señores, colegas, amigos todos, en este periodo de sesiones tan importante nos juntamos aquí en este maravilloso e histórico Salón de las Américas, donde todos los ángulos del mismo nos recuerdan y nos evocan la importancia de por qué estamos aquí. Defender nuestra democracia, nuestra paz, nuestra unidad, los valores que hemos ratificado en esta tan importante carta que nos permite consolidar nuestra democracia y, por supuesto, estos valores contenidos en el artículo 2 de la Carta Constitutiva son los principios y valores que protegeremos a toda costa y con mucha responsabilidad. El tema de esta asamblea, fortaleciendo una cultura de responsabilidad democrática como promoción y protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas, cobra vigencia en este momento y especialmente para nosotros los guatemaltecos, que este domingo 25 de junio estaremos cumpliendo con los elementos esenciales de la democracia representativa por medio de la celebración de nuestras elecciones, las cuales serán libres, justas y basadas en el sufragio universal, y por supuesto como una expresión de soberanía del pueblo para elegir los cargos de presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Quiero destacar esto porque en el mismo compiten 22 binomios presidenciales y vicepresidenciales y contamos con el acompañamiento de distintas misiones de observación electoral, entre ellas la de la Unión Europea y por supuesto de la OEA, mismas que han participado en nuestro país desde 1970 y es más que la experiencia que nos ha dado el poder construir una democracia gracias a ese acompañamiento positivo que hemos tenido ya desde hace más de 20 procesos electorales. También quiero destacar un punto muy importante, la labor que hemos venido realizando juntos por medio de la visión del señor presidente Alejandro Yamatei y los puntos que son trascendentales también de nuestra democracia para lograr que tengamos un futuro próspero y sostenible todos. Con esta visión, el señor presidente Alejandro Yamatei Falla ha implementado la Política General del Gobierno 2020-2024 integrada por 5 pilares fundamentales: economía, competitividad y prosperidad, desarrollo social, gobernabilidad y seguridad en el desarrollo, y esto es parte también de un Estado responsable, transparente y efectivo, especialmente las relaciones con el mundo. Quiero destacar también los éxitos que hemos tenido en el marco del cumplimiento de las responsabilidades de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el desarrollo de un gobierno abierto y electrónico, por supuesto, los compromisos que hemos adquirido también en materia de salud mundial y los avances tan positivos que hemos tenido de cara a la pandemia del COVID-19. En el plano económico, Guatemala ha mantenido un crecimiento económico y una baja volatilidad y deuda pública y ha demostrado resiliencia macroeconómica y una estabilidad financiera envidiable. Incluso en el contexto de la recuperación económica del COVID, hemos sido reconocidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por haber implementado una serie de medidas y estímulos fiscales que permitieron que los impactos de la pandemia hoy no hayan cobrado un impacto más severo en las condiciones de los guatemaltecos. Guatemala no se detiene y seguiremos trabajando fuertemente en la atracción de la inversión y de los capitales que nos permitan generar empleo, salud y trabajo. Señor presidente, quiero destacar en este momento las oportunidades que tenemos frente a los retos comunes, como lo es el fenómeno de la migración irregular, y destacar también
que tenemos una gran oportunidad para fomentar la migración circular y maximizar los beneficios que hoy nos permite tener los acuerdos que hemos alcanzado a través de la Cumbre de las Américas, el Pacto Mundial de Migración para lograr una migración ordenada, segura, regular y optativa. Hemos venido promoviendo también las oportunidades de trabajadores temporales en diferentes países del mundo y agradecemos el compromiso también de los Estados Unidos, Canadá, España e Italia para poder hacer de esto una realidad y llevar esperanza a nuestros connacionales. Seguiremos trabajando fuertemente también en los diferentes foros regionales como la CRM, los MIRPS y por supuesto hoy no podemos dejar de mencionar y que ya después de haber transcurrido 16 largos meses desde el inicio de la invasión ilegal, injustificada y no provocada por parte de la Federación de Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania, reiterar que esto constituye un flagrante y sin duda alguna terrible momento para todas y cada una de las víctimas de este terrible conflicto. Esta violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas también nos hace reflexionar, ya que Guatemala ha condenado enérgicamente las consecuencias humanitarias que han sido sufridas por el pueblo ucraniano, incluyendo los altos niveles de personas internamente desplazadas y refugiados, así como los ataques a instalaciones civiles causando miles de víctimas, y todo ello debe ser catalogado como un reprochable e inadmisible acto que no puede quedar impune. Guatemala considera que se debe garantizar la justicia de todas las víctimas de los conflictos y la previsión para futuros delitos y crímenes de guerra. Y por ello mi país ha apoyado y cofacilitado las negociaciones de la creación de registro de daños y apoyamos toda la iniciativa que busque crear un tribunal especial de los crímenes de agresión y buscamos también, sin duda alguna, que se inicien los diálogos para fomentar un proceso de paz que permita concluir con este terrible conflicto. Señor presidente, quiero destacar y para concluir el ferviente compromiso del señor presidente de la República, del pueblo de Guatemala, en todos los aspectos necesarios para garantizar que este organismo tan importante sea sin duda alguna nuestro símbolo y vehículo para llevar a un mejor advenimiento a nuestras futuras generaciones. Nos solidarizamos con los pueblos y hermanos caribeños que en este momento están sufriendo los embates del cambio climático a través de esta tormenta que se avecina y desde ya nos solidarizamos con ustedes y nos ponemos a su disposición para poder apoyar en cualquier cosa que necesiten. Vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestros hermanos caribeños porque somos parte también de la cuenca del Caribe y como hermanos latinoamericanos y caribeños trabajaremos juntos para poder abordar de una manera integral y holística las soluciones que sean necesarias para que de cara a la COP28 podamos llevar una posición única sobre los cambios que tenemos que realizar y las soluciones que implementaremos. Quiero también, desde ya, sin duda alguna, agradecer todo el apoyo que hemos recibido de parte de los colegas del hemisferio, especialmente favorecemos la representación geográfica y equitativa que hemos podido llegar a alcanzar hoy en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y sin duda alguna, agradecemos el apoyo a la candidatura a la reelección del doctor Estuardo Ralón Orellana de Guatemala, quien durante su mandato como comisionado se ha destacado por su compromiso con la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos. Señor presidente, al finalizar deseo expresar mi más firme apoyo a la Organización de los Estados Americanos bajo el liderazgo del secretario Luis Almagro y su equipo de trabajo. Con esta visión, Guatemala continuará promoviendo los valores democráticos, la vida, la concepción, la familia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna y conforme al ordenamiento jurídico y los compromisos adquiridos por medio de los convenios y tratados internacionales que hemos ratificado. Que Dios bendiga a todos los países de las Américas, pero en especial que Dios bendiga a Guatemala. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor canciller. Ofrezco la palabra a Viviana. Esteemed colleague ministers of foreign affairs, Secretary General,
Assistant Secretary General, permanent observers, delegates. It is a pleasure to be here in the halls of the Americas to join in the deliberations that are of critical importance to the people of our hemisphere. Let me take this opportunity to thank the Secretary General, Assistant Secretary General, and staff for the excellent preparations made for this assembly. Excellencies, the government of Guyana remains committed to the 4 pillars upon which this esteemed organization rests: democracy, human rights, multidimensional security, and integral development. The pillars of the institution's charter are as relevant now as they were from the creation of the OAS. We will continue to support efforts for meaningful reform that is needed to preserve and strengthen the institution. The theme of this year's General Assembly is ACT, strengthening a culture of democratic accountability with human rights promotion, protection, and equality in the Americas. Electoral monitoring remains one of the core strengths of the OAS, and we have seen the electoral observer missions preserve democracy within this hemisphere. In my own country, Guyana, we have witnessed the strength of the role of the OAS's electoral observer mission in August of 2020, when our democracy was threatened and our electoral process was put at risk. This organization must work to ensure that democratic institutions are preserved and democratic principles upheld. Guyana is committed to the respect for human rights. We must celebrate the American Declaration and the 25th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. These documents stand the test of time. The government of Guyana has nominated a candidate in the person of Dr. Arif Bulkan for the Inter-American Commission on Human Rights as a sign towards the value we place on rights of indigenous peoples, women, girls, children, and other vulnerable groups. And we also hope that he would be given an opportunity to serve on the Commission. Guyana has responsibility for agriculture and food security in CARICOM's quasi-cabinet. This is a task that we do not take lightly, as the region's import bill remains exorbitant. However, what can derail our progress in cutting our food import bill in half is climate change. Guyana was therefore pleased to support and co-sponsor the resolution proposed by Barbados entitled Towards Enhanced Access to Climate Financing. The resolution calls for the need and for a retooling of the global financial architecture to cater for the effects of climate change on small island developing and low-lying coastal states, enabling them to build back more fiscal space. There is a need for timely action in Haiti. Guyana supports the work of the working group on Haiti led by Trinidad and Tobago. The eminent group of persons under the auspices of the CARICOM good offices must be commended for the initial steps taken in the recent meeting with Haitian stakeholders held during the 11th to the 13th of June this year in Jamaica. The meeting sought to facilitate inclusive dialogue among Haitian stakeholders in an effort to find a solution to the protracted multidimensional crisis in Haiti. Excellencies, we must seize the opportunity to bring about the improvement in the lives of the people of our hemisphere in staying true to our principles of the Charter of the OAS and the goals of our plans of action to preserve democracy, respect for the rule of law and human rights, and recommit to equity
and social justice. I thank you. Muchas gracias, canciller. Le ofrezco la palabra a Trinidad y Tobago. Your Excellency Roberto Alvarez, Minister of Foreign Affairs of the Dominican Republic and Chair of this 53rd regular session of the General Assembly, Your Excellencies, Ministers of Foreign Affairs and various heads of delegations, Your Excellency Luis Almagro, Secretary General, Your Excellency Nestor Mendez, Assistant Secretary General, ladies and gentlemen, distinguished colleagues, good afternoon. As an OAS and CARICOM member state, geographically located in the biodiversity-rich tropics, this General Assembly, being held once again in the well-known hurricane season, with several CARICOM member states facing its annual threat from tropical storms, currently Brett, is exceptionally significant for Trinidad and Tobago. Chair, this is so particularly in the context of the following principal outcome commitments that this delegation has co-sponsored. These are the historic CARICOM Seeker Declaration on Enhancing Resilience and Support for Central America and the Caribbean in the Face of Climate Change, the most essential resolution towards enhanced access to climate financing, the most urgently required resolution towards the immediate restoration of security, strengthening the humanitarian assistance and support for protection of human rights and strengthening democracy in Haiti, and the annually important omnibus resolutions on advancing integral development and multidimensional security in the Americas. For Trinidad and Tobago and CARICOM, energy security, food security, and access to development financing are the highest priorities, which are integrated into our principal climate-related sustainable development and multidimensional security interests advanced at this 53rd General Assembly. Concerning our priority interests of achieving multidimensional security at both the national and regional levels, very recently, on April 17th and 18, 2023, the Government of Trinidad and Tobago co-hosted with the CARICOM Secretariat in Port of Spain a regional symposium addressing crime and violence as a public health issue under the theme Violence as a Public Health Issue, the Crime Challenge. Chaired by Dr. the Honorable Keith Rowley, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, and lead CARICOM Head of Government with responsibility for energy and security, this symposium focused on gun violence and the illicit flow of firearms into the region, which are directly attributable to the high crime statistics, or related to the high crime statistics in the region. Without a doubt, Chair, crime and violence threaten democracy and human rights, undermine the rule of law, erode trust in institutions, and hinder economic growth and development. Therefore, Trinidad and Tobago asserts that addressing crime and violence also strengthens a culture of democratic accountability. Beyond the OAS, we are also engaged in high-level dialogue with key hemispheric partners to address these and other concerns at the regional level while seeking complementarity in other international organizations. It is in the broader context of these principal interests and priorities for our Twin Island Republic that the theme of this General Assembly has received sharpened focus by Trinidad and Tobago. Chair, at the end of Trinidad and Tobago's Permanent Council chairmanship, and in a landmark expression of our commitment to strengthening a culture of democratic accountability in the Americas, we adopted Declaration CP-DEC 79, entitled Advancing and Promoting Social Justice and Equity in the Americas. We adopted that declaration to address structural and systemic sources of inequitable privilege and unjust advantage that may be used to deprive persons of social justice and the exercise of their rights to access to social services. Trinidad and Tobago therefore calls for the elimination of all such structural and systemic sources of inequitable privilege and unjust advantage, including cultural appropriation, financial inclusion, gender stereotyping, historical erasure, racial profiling, territorial stigmatization, and wage discrimination,
particularly against women, and especially in rural areas, in order to strengthen a culture of democratic accountability in the Americas. Chair, from the perspective of a strong, stable, small democracy in this hemisphere, Trinidad and Tobago is convinced that first, democracy is fundamentally domestic. It is therefore from that unique domestic reality that in Trinidad and Tobago a culture of democratic accountability is both expressed and experienced by women, girls, boys and men in their respective villages, towns and cities, and the promotion, protection and equality of their inalienable rights are enshrined in our Constitution and are assured by the prioritization that we give to our national education and social protection policy frameworks. Second, Trinidad and Tobago is characterized by our recognition of the strength of our diversity for representative democracy. We therefore also acknowledge that there is no one-size-fits-all for strengthening our culture of democratic accountability, and we accept that there are diverse approaches for the promotion and protection of human rights to achieve our sustainable development aspirations. To this end, as an active member, represented on its board of directors by our Speaker of the House of Representatives, the Honorable Bridget Anizet George, Trinidad and Tobago continues to promote the Inter-American Parliamentary Dialogue, Parl-Americas, as an important regional forum for enhancing the understanding of our respective domestic and diverse democratic systems and institutions, and we co-sponsored the call for the Special Permanent Council meeting held on May 19, 2023, to promote the Inter-American Parliamentary engagement in accordance with the mandate assigned at our 52nd General Assembly. Third, Trinidad and Tobago is committed to democracy that delivers. Therefore, our Prime Minister, Dr. the Honorable Keith Rowley, has assigned the highest policy implementation priority to digital transformation for strengthening a culture of democratic accountability through improved public service delivery that will promote public trust and protect the public interest. It is therefore from this balanced posture of readiness to prioritize all four strategic pillars of this organization that Trinidad and Tobago is obliged to express its concerns for the absence of an integrative approach to multilateral cooperation at the OAS. More specifically, as a consistent provider of voluntary contributions to the MESECVI as well as to CICAD, Trinidad and Tobago continues to be uneasy at the regular funding subordination of our principal interests of sustainable development and multidimensional security. Furthermore, we consider this an appropriate time for the OAS to begin the consultative process for adopting an Inter-American Development Charter. Chair, this apparently discriminatory and evidently unequal experience for Trinidad and Tobago is reflected in the institutional culture of the OAS, even in the geographical representation of its personnel. Trinidad and Tobago therefore welcomes the anticipated comprehensive review of this organization and looks forward to the earliest implementation of the measures for strengthening the governance, leadership and management of the resources of the OAS, which were agreed on at the Permanent Council retreat facilitated during our Permanent Council chairmanship. Chair, this statement could not conclude without remarks addressed to the grave situation in Haiti, our CARICOM sister nation. This delegation will address this situation further in detail later today. By our acceptance of the responsibility for its leadership, Trinidad and Tobago views the establishment of the Working Group on Haiti in the OAS as timely and necessary to facilitate regular dialogue with all stakeholders so that solutions can be found to address the multidimensional crisis. This working group is a welcome complementary platform to the efforts of CARICOM's Eminent Persons Group, established recently to engage stakeholders in Haiti. Chair, in closing, I reiterate Trinidad and Tobago's commitment to the purpose, principles and values of this organization and express my appreciation to all concerned for organizing this General Assembly. Thank you, Chair. Muchas gracias. Tiene la palabra Delegación de Honduras.
Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General Adjunto y Adjunto, señores jefes de delegación, señoras y señores. Al pretender valorar el rol histórico que esta centenaria organización regional ha desempeñado en este primer cuarto de siglo, no podemos soslayar las genuinas y legítimas pretensiones que tienen nuestros pueblos en el afán de fortalecer un sistema democrático más justo, equitativo, humanitario y solidario. Pero más allá de lo precedente, aún guardamos la esperanza de no solo alcanzar en el ámbito interno, sino que también en el marco de nuestras relaciones hemisféricas la seguridad y conciliación que demandan nuestros conciudadanos. En ese contexto, aspiramos, conforme a los principios y propósitos básicos de nuestra Carta Fundacional, a no renunciar al progreso y bienestar de nuestro pueblo. Por nuestro origen y pensamiento, rechazar la estigmatización de que somos objetos constantemente. Evitar la promoción de golpes de Estado, ya sean militares o blandos, en base a una falaz doctrina democrática que conduce al atropello de los derechos y libertades fundamentales de nuestros pueblos. Objetamos además doctrinas reaccionarias que mantienen girando en torno a un pensamiento dogmático, un espejismo falso y adverso a la realidad que vivimos. También no mantenernos en una atmósfera de discordia ante quienes, por razones geopolíticas, han generado conflictos que evidentemente crean zozobra y peligro a la humanidad y que lamentablemente nos están conduciendo a su exterminio. De tal manera, abogamos a que esta organización realice, frente a los retos que enfrentamos consecutivamente, un análisis amplio y exhaustivo de la gestión que despliega, recurriendo al diálogo y tolerancia, en el respeto a las diferencias que existen entre nuestros Estados miembros, concerniente a medidas unilaterales y bloqueos que se han generado en contra de pueblos hermanos, decisiones que no coadyuvan o abonan al mejoramiento de las relaciones hemisféricas. Evitemos, por consiguiente, realizar lo que proclamamos consecutivamente en diversas exposiciones e instrumentos internacionales. Por tanto, esta organización debe ser inclusiva, siendo impostergable responder al interés de todos. Señor Presidente, es preciso determinar, apegado a las actuales circunstancias, cuál es la cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas que hemos de fortalecer. Si es a partir de una visión dicotómica con un doble estándar, sesgado entre los que obedecen determinadas posturas ideológicas que se oponen al desarrollo progresivo de los pueblos, o los que realmente procuramos, a pesar de las adversidades, promover y fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos, evitando en la medida de nuestras posibilidades el choque entre los valores esenciales del ser humano y los intereses políticos estatales. Por consiguiente, se debe realizar una lectura real y transparente de los compromisos que tutelan esas libertades fundamentales para no guiarnos a través de políticas ultramontanas, evitando nuevamente respaldar o hacer eco de hechos como los acontecidos en mi país en junio de 2009. Más de una década perdida que nos condujo a la crisis que actualmente heredamos y que con gran esfuerzo estamos tratando de superar, ejecutando acciones con el ineludible propósito de potenciar la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad en estrecha coordinación con las instituciones estatales. En esta nueva administración que dirige la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, quien bajo su vocación patriótica, complementada por la férrea voluntad política que la caracteriza, fortalecida en un momento crucial de nuestra historia republicana, no cejará en el empeño de llevar a cabo un importante programa de bienestar en favor de nuestra población,
contraída en cumplir indefectiblemente con los valores democráticos y en todos aquellos quehaceres que tiendan a la defensa de nuestra soberanía, libertad, justicia social y solidaridad a efecto de brindarle una efectiva protección y progreso a nuestros compatriotas. Señor Presidente, oteamos el futuro con optimismo, no obstante las presiones internas y externas de que estamos siendo objeto, pese a los sabotajes y constantes ataques al que está siendo sometido nuestro gobierno por aquellos que consideran un delito luchar por el progreso de sus pueblos, lo cual nos ha inducido a efectuar denodados esfuerzos internos para superar el desastre que nos dejó la administración anterior con la confabulación de sectores internos complementados con una amplia solidaridad o cooperación internacional, lo cual ha posibilitado que actualmente se vaya apreciando un franco proceso de recuperación con una amplia participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Le ofrezco la palabra a la canciller de Jamaica. Thank you, Mr. President, Your Excellency, Secretary General, colleague, foreign ministers, and other heads of delegation, Excellencies, permanent representatives of the OAS. Mr. President, I take this opportunity to congratulate you on your elevation to the role and your efficient management of this assembly thus far. I also thank Secretary General Almagro and Assistant Secretary General, as well as the team at the Secretariat, for the excellent arrangements made for us to meet here today. As we've stated in other meetings in the margin of this Assembly, even as we encourage reflection on the modernization of various matters in response to the massive changes in the world around us, not only since 1948, but since COVID, Jamaica values highly the fact that the OAS continues to provide a forum for countries in the Western Hemisphere to deliberate on issues of mutual importance based on the core values reflected in the 4 pillars: democracy, human rights, multidimensional security, and integral development. Jamaica values highly and remains committed to a vibrant multilateral order which provides for the equal participation of all states in global governance and the development of solutions to common challenges. In this regard, our theme provides the opportunity for reflection on these issues of mutual concern. Chair, Excellencies, Jamaica has always been on the frontier of advancement in democracy and electoral systems. We were one of the first states in the world to implement universal adult suffrage, giving all citizens 21 and over an equal right to share in governance as early as 1944. As a vibrant democracy with ultimate respect for the rule of law, Jamaica has been undergoing proudly a national transformation in its society, economy, and now its constitution. At the root of all our efforts are consultation, inclusion, and partnership. To further strengthen our democracy, the Government of Jamaica, through the newly created Ministry of Legal and Constitutional Affairs, is undertaking the most fundamental constitutional reform since independence in 1962. In 2011, we amended the Constitution to create a Charter of Fundamental Rights. But now, the major area of focus is our transition from a constitutional monarchy to a republic in order to give full expression to our nationhood. The process is taking a consensus-based approach that allows for robust discussions between key stakeholders in government, opposition, civil society, and our diaspora. Importantly, the government, in pursuit of strengthening our democracy, is committed to a public education program on the Constitution and other laws of Jamaica to improve our citizens' knowledge, understanding, and responsibilities in a free and democratic society. The government is honored and proud to offer the Jamaican people participation in such a wide-ranging, consequential, and historic process. Chair, Excellencies, Jamaica will continue to actively support initiatives within the OAS and other fora for the promotion and protection of human rights. In that regard, we remain deeply concerned over the worsening crisis in Haiti, the world's first Black republic and second in the Western Hemisphere to gain independence.
Haiti's ongoing multidimensional crisis is exacerbated by increasing gang violence, kidnappings, and brutality against women and girls. It has challenged the capacity of the state to guarantee basic rights to its citizens. Jamaica, together with other member states of CARICOM, continue to offer tangible supports and remain ready to be a part, Jamaica remains ready to be a part of multinational security efforts with the appropriate jurisdictional mandate aimed at restoring peace and stability in Haiti through implementation of Haitian-led solutions. This, as we recognize the practical reality that peace and security are necessary elements for distribution of humanitarian aid, for restoration of public order, and for free and fair elections. We also recognize, however, that greater consensus within Haiti is required for the sustainability of any agreed path. In pursuance of CARICOM's commitment to play a good office's role to help widen consensus around a Haitian-determined path to peace, stability, and democracy, Jamaica is honored to have hosted more than 50 Haitian stakeholders for 3 days of talks in Kingston. Stakeholders were able to address the core issues of the interim governance measures needed to restore confidence in the transition and to ensure that the government can deliver on its commitments. The government of Jamaica believes that the Kingston talks were a critical step in the right direction, and we remain committed to supporting the CARICOM Good Offices processes led by the CARICOM Eminent Persons Group. We also are convinced of the need for sustained international attention on Haiti and will continue to lend our voice to this effort, including through this organization. Jamaica looks forward to hearing of further developments on actions taken by the government of Haiti and on stakeholder discussions continuing in Haiti, whether facilitated by the Eminent Persons Group or otherwise. Chair, Excellencies, Jamaica is also well aware that the issue of gang violence is pervasive among a number of our member states. Crime and violence impinges on the enjoyment of human rights, particularly the right to life, liberty, and security of person, as well as the right to freedom of movement. We cannot lose sight of the impact of violent crime on our democratic societies and the potential weakening of states by criminal elements. Jamaica has identified the proliferation of small arms and light weapons as a primary element of the equation. Prime Minister Holness, in his recent address to the 77th session of the UN General Assembly in September, made a strong appeal for a war on guns. Given the gravity of the situation, it is clear that we need to deploy as a hemisphere our efforts, resources, and energies on ending the flow of illicit weapons through our hemisphere, given the direct correlation between the proliferation of arms and the level of crime and violence in our societies. While Jamaica and many member states do not manufacture these weapons, we are severely impacted by their use and availability. We were pleased, therefore, to join by amicus, along with a number of CARICOM states, Mexico's legal action to compel manufacturers of small arms and light weapons to modify their practices to keep our people safe. The flow of weapons is inconsistent with our hemisphere's global image and commitment to being a zone of peace. We must continue to strengthen cooperation to deal with this scourge and to keep these weapons out of our jurisdictions. Chair, Excellencies, the final matters I would like to discuss with regard to promoting and securing human rights are digital transformation, cybersecurity, and the emergence of artificial intelligence. Jamaica is pursuing a program of digital transformation in order to enhance the enjoyment of rights by the underserved and the most vulnerable. The government is creating the infrastructure and has developed a digital currency backed by the central bank to allow for digital expansion of public services to our citizens and to empower, in particular, our young people, our elderly, and persons living in rural communities who remain largely underserved by the banking sector. We're also pleased to be actively participating in the elaboration of a treaty on cybersecurity at the UN. In fact, we believe that as our countries seek to harness digital transformation for the empowerment of our people, we must also recognize how technology is being misused by elements of populations to pursue cyber attacks on useful and important systems in the public and private sectors, and to spread misinformation and disinformation, which again can undermine
democratic societies. The widening application of artificial intelligence is an exciting development. Already it's proving helpful to humanity, particularly in the areas of health. However, like all resources and innovations, there must be appropriate regulations to govern its use and to prevent its impinging on the rights of our citizens. It is critical that our countries, and indeed this organization, pay attention to this phenomenon and recognize the changing face of what it means to support and maintain democracy and democratic accountability. Excellencies, many members of the OAS are developing states, being either small islands or having significant low-lying coastal areas, particularly vulnerable to external shocks. 70% of the Caribbean population lives on the coast or within 5 kilometers of the coast. Main cities are less than a mile therefrom. Climate change, including sea level rise, therefore poses a clear and present existential risk. We have a responsibility to scale up adaptation and mitigation to secure the environment and reasonable quality of life for future generations. Despite our small carbon footprint, Jamaica continues to do its part in mitigating climate change, cognizant of the indisputable fact that we have only one planet. However, due to high debt burdens which complicate an already tight fiscal space, developing countries like all of us in CARICOM find it difficult or near impossible to take all actions necessary on our own. Moreover, developed and industrialized nations have much more than a moral obligation to take greater action, since they have built their wealth by conduct responsible for the crisis. Jamaica continues to advocate for developed countries to both scale up their climate action and for multilateral action approaches to beat our climate targets. More specifically, we continue to call on the developed world to follow through on their commitments, including operationalizing the Loss and Damage Fund decided on in COP27. Jamaica also continues to call on developed and industrialized nations to effect meaningful reforms to the international financial architecture, including through elements of the Bridgetown Initiative, so that developing countries can access affordable and appropriate financing to address climate and other cross-cutting development issues. Chairs, Excellencies, the OAS must ensure that the citizens of our hemisphere, particularly our young people, are equipped to compete globally. Appropriate resources must therefore be geared towards the development of our human capital with increased emphasis on STEAM training. In this regard, the OAS must remain viable in order to play a strategic role in assisting the countries of the hemisphere to advance our peoples in this regard. At the national level, Jamaica will continue to implement its Vision 2030 National Development Plan, which is more than 96% aligned to the 2030 development agenda within the UN system. We will ensure that we place emphasis on the empowerment of our citizens through the creation of opportunities, economic growth and resilience, access to health and education, protection of the environment, and gender equality. We therefore look forward to our partnership with the OAS for continued support in the development of human resources and training, capacity building, innovation, and strengthening our micro, small, and medium enterprises. Mr. Chairman, I must before closing indicate that it has been a tremendous honor for Jamaica to have been afforded the privilege of serving on two important bodies within the OAS remit of the SEDI, namely the Inter-American Committee on Science and Technology and the Inter-American Committee on Tourism, CITUR. I take the opportunity to thank all member states for their continued support and look forward to continued collaboration for the benefit of the hemisphere, especially in the context of post-COVID recovery. As our Commissioner, Margaret Macaulay, approaches the end of her second term on the Inter-American Commission of Human Rights, of which she currently serves as President, please allow me to also publicly convey appreciation for this opportunity to advance human rights protection in the region. Mr. Chairman, as we also recognize the significant anniversary of the OAS, to recommit to the ideals upon which this organization was founded, Jamaica affirms once more that we remain committed to the work of the OAS as we seek to make the hemisphere a better place for the development of our peoples and for succeeding generations. I thank you.
Muchas gracias, canciller. Le ofrezco la palabra a la delegación de México. Muchas gracias, Presidencia. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de México y de la canciller designada Alicia Bárcena en este 53º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La canciller Bárcena me ha pedido enviarles un saludo atento a todos los países representados en esta asamblea y reitera el apoyo a nuestra embajadora Luz Helena Baños, representante distinguida de nuestra política exterior, definida por el Estado mexicano y por su Constitución. México participa nuevamente en esta asamblea para reafirmar su vocación multilateral y su compromiso histórico con la paz, aspecto tradicional de la política exterior mexicana desde Isidro Fabela hasta García Robles. Reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional, en apego a nuestros principios constitucionales de política exterior. Estos valores y principios han delineado y caracterizado nuestra actuación en todos los espacios multilaterales en los que participamos, incluyendo la OEA, donde México aboga para que esta organización se conduzca siempre bajo las normas establecidas en su Carta Fundacional y para que la promoción de sus 4 pilares se realicen priorizando el diálogo y la cooperación con una perspectiva humanista y solidaria. La OEA cuenta con el potencial para convertirse en un factor de cambio para el bienestar de la gente, al ofrecer un espacio hemisférico en el que los Estados establezcan esquemas de cooperación efectivos y sin injerencias, y respetando la soberanía de los Estados en apego a los propósitos y principios de esta organización. Este potencial se demuestra en la Comisión y en la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, el compromiso contra el tráfico ilícito de armas, o los importantes avances en materia de protección de poblaciones vulnerables como son los indígenas, los adultos mayores, la población LGBTIQ+, y las niñas y mujeres en toda su diversidad. A pesar de ello, en los últimos años, el hemisferio ha enfrentado retos inéditos para los que la OEA no ha sido capaz de coordinar soluciones adecuadas para ello. Es necesario reencauzar a la organización hacia la construcción de una verdadera integración hemisférica que permita atender los enormes retos y necesidades a los que se enfrentan nuestros países día con día. Señor Presidente, estamos en una época de la humanidad marcada por los efectos globales de crisis sanitarias, las tensiones geopolíticas, la inseguridad alimentaria y los devastadores efectos del cambio climático, entre muchos otros. Si algo nos une a los países aquí reunidos, es el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestras poblaciones. Es ahí donde tenemos que abocar nuestras atenciones y esfuerzos en el marco de esta organización. Para ello, México seguirá abogando por reformar a la OEA para que atienda los enormes desafíos existentes a partir del diálogo respetuoso e inclusivo y la cooperación de todos los países del hemisferio. La historia de la organización no se puede entender sin la participación comprometida de México. Destaco 4 temas en los cuales ejercemos liderazgo relevante. 1. Promovemos el respeto irrestricto al derecho internacional y en particular el interamericano, que es uno de los grandes aportes de la OEA a nuestros sistemas jurídicos. 2. Mantenemos un compromiso firme con los principales órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la presencia de prestigiados expertos mexicanos como comisionados y jueces. 3.
México ha ratificado las 3 convenciones relativas a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, a la lucha contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y 4, presidimos la Comisión de Seguridad Hemisférica, la Conferencia de Estados Partes y la Secretaría Pro Tempore de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Por último, y no menos importante, México es el 4º contribuyente a la organización. Otorgamos además cuotas voluntarias por alrededor de $1,5 millones. Somos respetuosos con la Carta de la OEA y de los mecanismos internos de decisión para abordar en particular los temas financieros y administrativos de la organización. México reitera su compromiso con el multilateralismo y con el espacio interamericano. Para ello, necesitamos una OEA renovada, que sea relevante y que sirva a todos los estados, que genere soluciones sostenibles ante los retos hemisféricos y globales a través de consensos y de diplomacia efectiva, de diálogo y de negociación. Hacemos votos para que la OEA se constituya en un medio eficaz para lograr estas aspiraciones. Muchas gracias. Muy agradecido, señor delegado de México. No habiendo más oradores, propongo que esta tercera sesión plenaria tome nota de las exposiciones de los jefes de delegación, las cuales quedarán registradas en el acta de esta sesión. La cuarta sesión plenaria está planteada para iniciar a las 5 de la tarde. Sin embargo, dado el extenso, todavía temario, que tenemos por delante, con varias elecciones muy importantes e integrantes de varias comisiones esenciales para el trabajo de nuestra organización, propongo, si no hay oposición, que iniciemos los trabajos de esa cuarta sesión a las 3 de la tarde. ¿No hay oposición? Aprobado.